ஓகே. சாரி மக்களே, சுவிட்சை மாற்றி அமைச்சிட்டாங்க. I don't see what's so awesome about it, though. Does he really think everyone else is as immature as him? I'm not stooping to Tartaglia's level. I thought you might say that. How's your progress? Quite promising, actually. That alchemist Albedo gave me a few ideas. Remember how I asked you to look up some files for me? That stuff on the Nachtschitzenkreuz Institute. Alangiltand. I thought Alain... And? I would applaud them for it. That would... For all we know, once you die... Hey, come on out. சரி, They're back. கைகாரலாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள். You're back? And your head's still screwed on? And you still have all your limbs? What does it look like? Excuse you. Glad you're okay. Yes, it's a huge relief. Worry? Oh, yeah, right. You think we, the Fatui, were worried about you? We were worried sick. Hey! The Traveler and I were already friends. You're free to join this me in mission what- in whatever capacity you please. Much like your tea parties. It's a laugh a minute with you guys. I must say, I was quite surprised when Mr. Albedo told... We discussed this on our way back as well. I am rarely so... He said he knew what he was doing. Albedo and I pretty much... You didn't have to mention that. Well, I'm thoroughly impressed. Is he back? Is he really back? Traveler! It's really you! It's really me, Payman. I'm back. Oh, thank goodness! Paimon missed you so much! You can finally breathe easy, Paimon. It's great to have you back in one piece! Oh, Paimon's been having nightmares the whole time you were... Look at them. You know, once you reach my age, there's nothing better than watching a misty-eyed reunion between friends. It's nothing. Same goes when you get to my age, too. I bet Ino and Anefa would be tearing up as well if they were here. Varka, I'm not sure Anefa can cry. Oh, yeah, good point. Hey, your eyes Yeah, are wrong. red and puffy. Come here. Let's hug it out. What? Ew, no! No, thank you. You're not my dad, okay? Thank you. Knock it off. Everyone, I'm sorry for all the trouble I caused you. But the silver lining is, I didn't come away from this ordeal empty-handed. While I was being held captive, I learned a lot about Dottoro's current capabilities, and what he plans to... The three moon goddesses were even more powerful than we imagined. No wonder Dottore believes himself to be equal to the gods. Utter blasphemy. While everyone was gone, Nefer and I made an interesting discovery. And I believe Miss Sandrone has something to share too. Sandra is calling a situation or disaster. Called it. Getting rid of a pesky troublemaker like her is like trying to clean up after a crumbly cake. Our next step is to find a way to bring her back. A place where time flows backwards, with no destination in sight. It sounds like she's on a specific path through time. Just The question is, where does that path lead? We considered that question as well. Strictly speaking. Indeed not. Every road has an end. Nicole! You sure love quietly sneaking in mid-conversation. I do, in fact. It's something I've always done at our mages' tea parties. You wonder what lies at the end of her road. Well, just as the... But where Miss Columbina will end up along this road, that depends on where this particular... What about the original moons and the moon goddess? All things do... In the beginning, no moons adorned the sky.
It was the Dragon King Nibelung who raised the 3 moons into the heavens, and thus were the moon goddesses born. They were shadows of the planet, born to wield Nibelung's authority and oversee the world. But then one day, they disappeared just as suddenly as they had once been brought. குளிமினா பார்க்க போகிறோம். Like I thought. No more paths back to reality. But how can I be sure that I'm going the right way without scenes from reality to keep me on track? எப்படி? I can't even be sure of how long I've been walking for. The further I travel, the less stable this space becomes. They can just materialize out of thin air. அவன் வந்துட்டான். டைகர் சொன்னாரி. Is that the rapier of Solnari? You are the moon goddess. But how? Please, there's no need. I'm not interested in fighting anymore. I find that a little difficult to believe. Yeah. Honestly, so do I. The way you used my own power against me was... It was a brilliant strategy. And then, in the final moment before I was thrown into this space, I got to see an old friend. Mr. Dainsleif. Right. It was so... When I first got here, I was filled with hatred for how I cursed and devoured. I tore it, but to no avail. This is the second time I've entered this space. Though I have no memory of the first. I was torn to shreds the moment I entered. But this time I survived. It must be partly because of this new body. And partly because of all the Kuvaki. Are you the source of the abyssal power and... Not all of it. Some is from when I first arrived here and tried to destroy it. But there was already a degree of abyssal power here before I entered. And like a venomous snake baking the merciless sun. Tried to? So... You rejected it? Yes. Because after that, the world suddenly became silent. What do you mean? The voices in my head. And then I saw her. பாய் லைவ்ல இருக்கேன், அப்புறம் கால் பண்றேன். மச்சி ஒரே ஒரு ஹெல்ப்டா. இருடா வரேன்டா. ஒரு நிமிஷம். என்னன்னு சொல்றான்? லைவ்ல இருக்கு, டக்குன்னு சொல்லு. ஷேர் பண்ணிடுறா வாட்ஸ்அப்ல. இது ஏத்தி வச்சுக்கலாம். மெயில் பண்ணிக்கடா. வேற வந்தா பெட்டர். லிங்க் டிவைஸ் வரடா. நீ ஓடிஜி வந்து லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபோன்ல ஏத்திட்டியா? ஃபோன்ல கேக்குமே. ஃபோன்ல பாரு. ஃபோன்ல முதல்ல கேக்கும். மேல லேப்டாப்ல ஒரு ஃபோல்டரா வந்துருக்கு. பாத்தனே ஃபோல்டரா பாத்தியா? இல்ல எக்ஸ்போர்ட் நிக்கிறேன்டா. இவ்வளவு நேரம் மெயில் பண்ணி பாத்துக்கடா. டேய் மெயில் பண்றா போகும்டா. Terra. Thalindis, my former lover.
ஓ கல்யாணம் பண்ணலையவங்க. Never mentioned that she saw a memory of the Linda leaping into the moon's reflection. More precisely, I saw her after image. I'm sure the real her is long gone. She was just an ordinary Conrian. Anyway, why have you come here? If I hadn't escaped through the moon gate, my friends would have been... Oh, I see. Because of your power. What? என்ன பவர்? You'd like to know how I know, wouldn't you? You like to know how I know? The one who resurrected me said so. I could hear deep lust for power in his voice. Do you mean... Dottore. He'd been collecting fragments of my body for a long time. Also that he could resurrect me at the moment of his choosing. I had no interest in his research. But being as corroded by the abyss as I was, we were aligned as far as hunting the moons and recovering my... So that's why the Wild Hunt suddenly became so active and not... தலைவனா இதுக்கு காரணமா? Moon Goddess? What? I know this is a lot to ask, especially from someone who tried to kill you. If you refuse, I won't fight it. But this is the only thing I desire now. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹலோ ப்ரோ சார். வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஸ்டோரி அப்படியே முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். What do you want? என்ன வேணும் உனக்கு? I'd like you to take a message to Thalindis for me. I like you to take a message to... அவன் செத்துட்டால அப்புறம் திரும்பி மெசேஜ். வெல்கம் டு SPD கேமிங். ஆமா வெல்கம் டு SPD கேமிங் தமிழ் गाइस. Yes. She's dead. She's dead. But like I said, After image I can sense that some part of her soul remains here. Why don't you go and speak to her yourself? அதை ஏன் பேசக்கூடாது? I don't know why, but I can't move freely this space as you can. All I can see is a glimpse of her walking away. Just like the moment when I last saw her. Student, don't watch this stream. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற? Return. I will clear. No, not in return. I'll clear them for you. இருங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. Help me or not. It feels like something I... Why? அடப்பாடா போட்டு கதவை போட்டு டம் டும் உடைக்கிறாங்க. Yeah. Why, indeed. I've been asking myself that question a lot recently. I'm tired of it all. Tired of the person I became. People used me. Feeling. And then I turned around and started using others. I hurt a lot of... I think I grew tired of it long ago. What do you wish to tell her?
All of iPad. it. Personal. My past, You think that happened? my mistakes. Is it okay if I give her the abridged version? Huh? அப்படின்னா Yeah, I'm sure there's. ஓ இவனை சொல்றானா இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு சொல்றானா Like the part where you relentlessly tried to kill us? It's up to you. Love demands honesty. But my relationship with Thilin, we hid too much from each other. But after living my... என்ன வந்தேன் பறந்தேன் அடிச்சான் காணாம The abyss will no longer... Even though Mr. Dainsliff felt he had to fight you, I think he still... Dane? He said that you betrayed him. But he also felt great remorse and never... Why tell... Because... if he'd known that someone could take a message to you, I believe... Thank you. I know this will sound strange coming from me, but... Don't die, Moon Goddess. I can tell that you... விளையாட்டு போறா எப்படி நடந்து போறா போமா போமா He kept his word. The abyss is no longer obstructing my path. நல்லா இருக்கு குதிக்கிறது இருக்கா Is that the Lindis? She wasn't far up. Hello, Miss the Lindis. Rerir? My Rerir? Is he well? He's doing better than he was. Better than he was, huh? Others have had a rough time on his account too. And I'm not just talking about the children of the Crimson Mist. So, things got worse before they got better. Are you sure you wish? Yes. This is my opportunity to learn the truth. No matter how hard it is. I admire your courage. However, time it. இப்போ சொல்லிட்டாலோ Rerir had seeds of hatred in his heart, and many people nursed them for their own ends. But in the end, he came to regret his mistakes. Beyond that, he did not say specifically what it was he wished to convey to you. But I'm sure that you've always been on his mind. I'm sorry, Miss Columbina. This is so... It's all right. I understand. Well, that's everything. Wait. அதுக்குள்ள கிளம்புறா Time flows backwards here. The road ahead only leads further. I know. I intend to reach the end. Without a moon marrow, without the 3 moons' power, you won't make it far. Wait, unless... Are you one of the moon? You could say that. I see. I often think to myself, if life is like a train wreck, and it's not just me, it's this whole place, wherever it is, it seems like I must seem so ridiculous. I can't answer these basic questions, and yet thinking back, I was suddenly overcome. I used to be a researcher at the Universitas Magistrorum in Conria, researching the iridescent moon's marrow. Rerir was one of the Venster King's retainers. With me, he was in an impossible position. I wanted to help him escape his lot in life. At the time, it was only after meeting the princess that the Venster King started going too far with his research into the abyss. I couldn't kill the Venster King himself, so I had to find another way to save Rerir. That's why I wanted to go back. To kill the person who had brought new possibilities. I'm sure it was a futile endeavor,
But the Okay, abyss, இப்போதான் but I புரியுது. was simply too weak. I know I'm never getting out of here. But you're different. You can make it, and I want to help you. How do you plan to help me? எப்படி? Have you noticed the golden energy? Based on my past research and my observations since coming, I can share what I've learned and help you understand the. எனக்கே தெரியும். I think you just might. Now, I know you will be able to change the past. Also, I've been speculating about where this space. The documentation was scanned. I have no way of verifying any of it by. Understood. I'm the one who should be thanking you. If you hadn't entered this realm of everlasting death, what use would my about Rayrear? It wasn't your That's not true. Because we both feared bringing trouble upon each other. Neither of us ever. But enough about that. And may the outside world never have to experience pain like this again. Wow. Rayrear, you're there. I cannot see you because you exist in the future. I expect we'll be trapped in this prison of space-time for all eternity. But please, gaze upon the past, and then sit for a while. Let's find a place to sit down together, Oh, just like we did when we first met. my God. This is what we call peak. Oh my God. பாவம்டா. அங்கடமா இருக்கு. How long have I been walking? How much further till I reach the end? Is there even an end? Everything's getting blurry. Huh? Are you all right, little sister? இது Have you come from the distant future? என்னடா? ஓ, இந்த மூன் கார்னஸா? So, how exactly did the moons just disappear? The world is a vast and ancient place. Miss Nicole explained that the moon goddesses likely perished in the War of Funerary Flame. Am I missing something then? 'Cause the stories say that the moon goddesses were born on the moon, but doesn't Columbina say... Huh. Why do their birthplaces differ? What's the... Also, remember what Sandrone said? Her scans detected 4 moons. In other words... Technically, the result of the scan means that 4 moon marrows were detected. In other words, this piece of information... Yep. We have no way of staying up to date on what... But at least she's trying her best to get back. Yeah. She's a tough cookie. And as much as it pains me to say it, we've got no chance of beating Dottore in a straight up... That maniac is going to devour everything in his path until he reaches us. We need to find someone or something that can stop him before he does anything worse. I'll be frank. Our only hope of defeating this false god is with a real moon goddess on our side.
I'm not just saying this because Columbina's a friend and I want her back safe and வணக்கம் sound. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலப்பற ஸ்டார்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் It's just the truth. ஓ நீங்கள் ஓகே வாங்க 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 நான் டிஸ்கால் வந்துட்டீங்களா? ஓகே ஓகே. நான் என்ன கமெண்ட்ல இருந்து டக்குன்னு பேசுகிறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஃபோன் காதுக்கிட்ட வச்சிருக்கேன் நான். So, Absolutely. என்ன ப்ரோ, என்ன முதல் பாட்டு முடிச்சிட்டேன், பாதி போயிடுச்சு, yes, yes. நல்லா போயிட்டு இருக்கு. எல்லா ரீஜன்லையும் 70% போட்டு வச்சிட்டேன். இன்னும் 30% போட்டா போதும். என்னது ப்ரோ புரியல? As for how we get Columbina 3 back, ரீஜன்லயும் 70 I've been போட்டாச்சு. working on it. எல்லாத்தையும் ஓ இதுலையா 3 ரீஜியனா 3 இந்த நாட்கரை பிளேஸ்லையா? Power? No, அட்கரை the issue பிளேஸ்ல isn't energy. போடு. இப்போ எவ்வளோ வச்சிருக்கீங்க? வெப்பன் எடுத்தீங்களா எடுக்கலையா? Of the Natsitsimkreuz or இல்ல வெப்பனுக்கு 60 போட்டாச்சு பாய், கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். என்னமோ வெப்பன்ல எனக்கு ஈரலே கொடுத்துருவான் நானுங்க. was vastly different from ஐயா அப்படிலாம் பார்க்காதீங்க ப்ரோ. annoying. நமக்கு எப்போ கிடைக்குதோ நமக்கு அப்போ தான் கிடைக்கும். ஒரு போடுங்க, ஒரு எனக்கெல்லாம் தாண்டிடுச்சு ப்ரோ. எனக்கு 90 போயிடுச்சு ப்ரோ எனக்குலாம். பரவாயில்ல. ம் இல்ல இவ்வளவு இழுக்கிறது கூட எனக்கு பரவாயில்ல. போய் இனாஃபா பண்ண கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு அப்பதான் வெறியாகும். போன தடவை எனக்கு கொடுத்த மாதிரி. ஆதமா ப்ரோ, அது வேறு பிரச்சனை. கஷ்டப்பட்டு 80 இது பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டா எனக்கு போச்சு. We've done what we can. Rest well, ever. ஏன் சிக்னல்லாம் கொடுக்குறேன் பேட் கைஸ்? Is he hinting that we should talk outside? வெளியே பேசுவோமா? ஓ அந்த கத்தி தூக்கிட்டு வந்து இங்க சொல்லுறாப்லையா? Let's go somewhere யாரு ப்ரோ? private. இங்க வேர்ல்டு கஸ்ட்ல. ஓ இதுலையா? மாசு பிரைவேட்டா பேச போறான் எல்லாமே. டிராவல் என்ன ப்ரோ, டிராவல் படக்குன்னு முதல்ல குத்திட்டான் டோரிக்கு. நான் ஹீரோ கிடையாது, வில்லன் நம்ம சொல்றேன் டைலாக். Yeah, she mentioned she என்ன தம்பி கொசு கடிச்ச மாதிரி இருக்குது. she's gone to அதே டிசப்பாயிண்ட் டக்குன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் போட்டு. நசிக்கிட்டான் ப்ரோ தரையோட தரையா வச்சு. there are teens நான் சரி தள்ளுறோம் பார்க்குறேன். இது பண்ணி அது வீரியமே எங்கே இருக்கேன்? ஒரு வேற இதில் இருக்கேன், ரிலேட்டிவ்ல இருக்கேன். என்னடா டிராவலர் பொசுக்குன்னு கொத்திட்டான், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போலன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா திரும்பி தம்பி கொசு கடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுப்பான்ட்டான். ஆளை படுக்க போட்டாங்க. அப்போ அப்படியே 1.5 மட்டும் விளையாட செத்துட்டேன். he'll easily devour கழட்டிருப்பாங்க. eventually. இவ கேட்ட மாதிரி தான் இது சேந்தவனு கேட்டிருப்பார்ல, என்ன கை காலத்து அப்படியே இருக்குது, கை காலத்து தனியாக பெரியதான்னு கேட்டால, அது மாதிரி பிரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே. The first false god he made was me. Now it's his turn. Even though my records, he once told me that becoming God was like turning yourself into a hungry wolf or giant serpent. He's always wanted to get his greedy hands on divine authority. One in the desert of Sumeru, there is a chessboard built by King Deshret, also known as Al-Ahmar. கடைசியாக முடிச்சான்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொசா. Now he has the Trilunar authority. His His power is leagues beyond the common people. I don't think there's any point in other nations rushing to the front line. Either way, Dori will inform Lesser Lord Kusanali, and she will contact the other gods and the Seven will have some recourse available, if nothing else. So on the bright side, that's good to know. But I'm not ready to give up on Nod. There's a word for people who refuse to let anything go. லோமாவோட டேமேஜ் எல்லாம் சும்மா It's லேக்ஸ் called கணக்குல being விழுவுது. greedy. Maybe it sounds greedy. பிளாக் கணக்கில் விழுதா? And probably naive too. பில்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு இது கையில போட பார்க்கணும். Battles are அதான் நாளைக்கு வெளில ஆரம்பிக்கலான்னு பார்த்தேன், பார்த்தா டிஸ்கார்ட் ஓப்பன் ஆகல. long-term commitment. டிஸ்கார்ட் இந்த ஓப்பனே ஆகல ப்ரோ. இன்னைக்கு delete பண்ணிட்டு திரும்பி ஏத்துனேன். In your why do you always feel the need to do the right thing? No one is born to be a savior. I mean, who's gonna criticize you if you fail? Don't take this the wrong way, but Dottore said something similar to me. I guess the Fatui attracts people who don't believe in savior. Not necessarily. It's less about belief for me. சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரோ. இப்படி பேசுறேன் இது நரட்டம் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. அவன் டாக் நோட் யூஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இல்லடா நானும் பார்க்கணும் பேசிட்டே போறேன், டிராவல தலையாட்டுறான், என்னடா நடக்குது இங்க? படக்கு குத்திட்டேன். நான் கூட முடிஞ்சா நினைச்சேன். That's true. நானும் அதேதான். An omniscient, omnipotent deity. Still, you're calmer than I expected. Obviously, I have to admit that my past self was a reckless fool who misunderstood. In as much as I want, ஹாட் கை இவ்வளவு மாறிட்டானா? I know I'm not gonna get it by acting. Too bad it never taught me any other virtues, though. So, I am going to destroy Dottore. ஆளு வெறியில பேசுறேன். இப்பதான் நல்லா இருக்கான்னு சொன்னேன். So, what's your plan? I'll get to that. First, just like Paimon said, she's a how much do you trust her? This is a serious question. Although she's with the Fatui, she has her own values, and she's helped us a lot.
If nothing else, she's clearly going the extra mile for Colin. I see no reason not to trust her. If you say so. In that case, the three of us need to talk. I have some thoughts about her. It can be solved. How much? If I can afford it, I'll cover. Sometimes your heroism really backs me into a corner. You know that? Come on. Let's go talk to her. சாண்டல் கிட்ட பேச போறாங்களா? ரைட். எங்க? Miss Androne, traveler. Hey there. Hey there. Paimon's here too. She was just helping them sort through their thing. That was fast. Well, you இது ப்ரோ ரீரல் தெரிஞ்சிட்டான் பாத்தியா ப்ரோ? நானா அதான் ப்ரோ நான் இது யோசிச்சேன். பரவாயில்ல சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் பீக்னு சொல்லும். அப்படியே சாஞ்சாங்க பாத்தீங்களா இவங்கெல்லாம் இது அவருடைய இது ஃபார்மர் லவர் திருநோடியஸா 2 பேரும் காமிச்சாங்கல்ல 2 சீனை ஒன்னா சேர்த்து அப்படியே சாயிற மாதிரி எல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. I have some alchemy questions for you. Looks like my knowledge proved useful after all. I'll go to examine sand on its note. If I might ask, what is the end goal for modifying your formula? I needed to predict the future of the entire world. But I don't. But I've run into some teething issues since trying to implement Renee's. I see. I'll have a look at it. Still, computing power is the real issue here. About that, it's been sorted. Oh. ப்ரோ ஒரு அதிர்ச்சி உங்களுக்காக அங்க காத்துட்டு இருக்கு. நீங்க சொல்லும் போது அப்புறம் எனக்கு பயமா இருக்கு. சரி பாப்பா அப்படி என்னன்னு. Was it hat guy? Was it hat guy? இது வந்துட்டீங்களா? சாண்டல் கூட பேசிட்டு இருக்காங்க. Wow! Go hat guy. ஆண்ட்ரோனே. Seems like all that time studying at the academia is paying off. But where is he? Was not he the one who has computer on the camera? Come with me. அப்ப இது ஒருத்தி வந்து பாப்பால குழம்பினா அத பாத்தியா ப்ரோ? ஆமா ஆமா. தங்கச்சியும் கூட்டிருப்பாளே. சிஸ்டர்னு ஒருத்தியா? அங்கதான் ட்விஸ்ட் இருக்கு. மறக்காம பார்க்கணும். ரைட். பாப்பா என்னன்னு. Hat guy mentioned இப்ப நான் அத பார்க்கணும். It seems that his functions are currently shut down. It seems that his functions are currently shut down. கண்ணனை கமல் பார்க்க வேண்டும். ஏன் ப்ரோ அவ்வளவு முக்கியமானதா? Computing problem. ஆனா இங்க பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன் பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏதோ தெரியல. ஏன் நீங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு ரீல்ஸ்ல எங்க டக்குனே பார்த்த மாதிரி. இந்த இது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. அது பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சா? பை அவங்களே இதல தான் ரிலீஸ் பண்றாங்க. இல்ல கேரக்டர் இல்ல ப்ரோ ரெண்டர் மாடல் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு விடுவாங்க ஸ்டோரிக்கு முன்னாடி. அப்ப எதுலயோ பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன். சாண்ட்ரோன் எடுத்து விட்டுருந்தாங்க. நிறைய விட்டுருந்தாங்க. It doesn't take that long to figure out that you have a temper. பொட்டி ரெண்டு क्वेश्चन சும்மா தெரிக்க விடுறாங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நல்லா இருக்கா? இவனது மட்டும் தான் நல்லா இருக்கு. அதுவும் நீங்க மக்கள வெறியாயி போயிருவீங்க. எண்டிங் மட்டும் தான் நல்லா இருக்குது. I've actually published more papers than you. அட இந்த கொம்பு வச்சாக்கா இங்க தான் வருதா? இந்த பைமான் applied for academia admission. பைமான் அப்ளிகேஷன் அகாடமி அட்மிஷன்ஸா? பைமான் ஸ்கூல்ல சேர போதா? Are you serious? சார் போட்டிங்க பாருங்க ஹேட் காய். Okay fine. I'll hear you out. That guy. So tell me, how do this world itself is constantly அவனே எல்லாம் ஹேட் காய்னு கூப்பிடுறாங்க தெரியுமா ப்ரோ? ஏன் தொப்பி போட்டுருக்கான் ப்ரோ? easier said than done. Only Erminsul can. அது இல்ல ஏனா அவனும் ஒரு ஹார்பஞ்சர் தானே. ஆமா. அவனே யாருக்கு ஞாபகம் இல்லன்னு சொல்லுங்க. ஏனா அது சுமேர் ஸ்டோரி கோஸ்ட்ல இது பண்ணிருப்பாங்களே. அவன் வந்து போய் பாஸ்ட்ல மறக்க வச்சிருப்பான். அப்புறம் திரும்பி அவனே கொண்டே ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே. அவனுக்கும் டிராவலிங் மட்டும் தான் தெரியும் நடந்துங்கிறது. டிராவலர் நகிடாவுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நகிடாக்கு தெரியாது ப்ரோ. நகிடா வந்து டிராவலர் சொல்லியிருப்பேன். அந்த இது இவனுக்கு வந்து வந்து இது ஒண்டர் இருக்கான்ல வெளியே நிற்பேன். இது யாருமே என்னன்னே தெரியாத மாதிரி ஏதோ எல்லாத்தையும் மறந்து போன மாதிரி வந்து நிற்பேன். டிராவலர் தான் பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு கொண்டு போய் ஞாபகப்படுத்திப்பேன். அப்போ தான் சொல்லுவேன் நகிடாட்ட இந்த மாதிரி இவன் வந்து ஒரு அட்வென்ச்சரு நம்ம கூட தான் இருந்தேன். ஆள் படக்குன்னு கோவமாக ஏதோ பண்ணி அவனே மண்டையில் அடி வைட்டேன் சொல்லுவேன். அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவா அவங்க வெளியிலேருந்து. ப்ராசஸிங் பவர் சாமி கம்ப்ளீட்டட் ப்ரோ. ஆனா ப்ரோ நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா
நீங்க எந்த எவன் அடிச்சாலும் எந்த கொஸ்ட் பண்ணாலும் 2 செஸ்ட்டுக்கு 2 3 செஸ்ட் குறையாத கொடுப்போம். அப்படி கூட அப்பனா அந்த வெப்பன் நான் இந்த தடவை எடுத்துருவேன். The traveler and I have talked it கொடுத்தா over. 2 செஸ்ட் தான் He's ready கொடுப்பாங்கறான் to இவன். vouch for you. So, I will allow you to borrow I'll my allow you to core borrow my core for your It was built using இல்லனா wood from a கொடுக்கவே silver மாட்டேன். white கொடுத்தா 2 tree, செஸ்டோட தான் கொடுப்பாங்கறான். which makes it a இது suitable ரெண்டுனா bargaining soul. பெரிய டப்பாவா? சில்வர் இல்ல எந்த டப்பாவா இருந்தாலும் 2 செஸ்டோட தான் கொடுக்குறான். ப்ரோ நானும் பார்க்கறேன் இந்த 4 ஸ்டார் வெப்பனே திரும்ப திரும்ப கொடுத்து வெறியாத்துறான் ப்ரோ இவன். எதுல ப்ரோ இது சுத்துறல வெப்பன்லையா? ஸ்வாடா கொடுத்துருப்பானே. ஸ்வாட் இல்ல ப்ரோ ஈட்டியே கொடுத்துட்டு இருக்கான். ஈட்டிங்கற அம்பு. அம்பா. ரைட். எந்த அம்பு தெரியுமா? இரு ப்ரோ. இங்க இருக்குது. பேர் என்ன ப்ரோ? பேரு ஏன் இத்த Black கலர்ல இருக்குமா? இல்ல ஃபெபோனியஸா இல்ல என்னது? Blackம் பர்பிளும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். நான் பாத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கேட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Very sure about this puppet without its core will அந்த வெப்பனே 5 வெப்பன் கொடுத்துக்கறான் ப்ரோ. வெறியாவுது ப்ரோ. ஆத்தி 5 வெப்பனா. If it's left in the state for too long it might not recover. You could die if you do this. Do you realize I what you can put 2 and 2 together. Yes. புக்ல கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல. அம்புல கொடுத்துட்டு இருக்கான். This has never been done before. I cannot guarantee you. Doesn't matter. I am prepared for the worst. Did you two actually talk this through? ஏங்க எதை ப்ரோ? Give it a shot, shall we? ப்ரோ எதை கேக்குறீங்க? Honestly, I have no clue where this kid even அட உன்ன came இதுதான் from. போயிட்டு இருக்கா? But for whatever ஆமா. reason, he lent me his core to use in my fort. I'm very என்ன close படுத்து to உட்கார்ந்து it ஞானம் பண்ணிட்டு இருக்கியா? now, and the core is currently in use. So I'm sorry. ஆமா இது பா. This is what நம்ம the core core looks like. பவர் ஏத்திட்டு இருக்கான். ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ புரியுது புரியுது. This is what the goal look like. இது என்ன போட்டிருக்காங்க? தலைவன் உள்ள புகுந்து டிராவலரை தூக்குறதா மாசே. அவ ஏதாவது டிராவல் அவ்வளோதான் கதை. இது சாண்டோட சொன்ன மாதிரி தான் தலை தனியா கை தனியா எல்லா லிம்பையும் தனியாக பிச்சு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இது கை கொண்டு போய் ஓகே. ஆண்ட்ரோனுக்கு எங்க ப்ரோ கை தனியா கால் தனியா எடுத்தாங்க? இல்லை அவ சொல்லுவாள் இவன் கை தலை தனியா தலை வந்து ஒட்டி இருக்கு கை கால்லாம் அப்படியே ஒட்டி இருக்கு அப்படி கேட்பால வந்தோடனே. ஹெட் வந்து செல் இங்கே தான் இருக்கா செல் இயரா ஏய் எவ்ரி லிம்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு அப்படி கேட்பா. He should be as long as we put his score back in time. Beyond that, all I can say is that I'll try my best to avoid risk and make sure the core doesn't. Oh, I think I know why you called us here now. someone need to watch over his. To watch over his body. Correct. He said that. Look out, that guy for me. Have our undivided attention. That On a more guy. positive note, things. Androne returns to the right question. See and ஸோ அப்போ அந்த லுனட்டாரோ அந்த குவாக்கி வந்து கொலுமினா கூட இருக்கிறது கொலுமினா உருவாக்கியிருப்பா ஃபியூச்சரில் இருந்து. இந்த புக்கை தள்ளி விட்டது எல்லாமே கொலுமினா தான் பாஸ்ட்லேருந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கா ஃபியூச்சர்லேருந்து பாஸ்ட் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கா. தரமா ப்ரோ பாப்பா என்ன அடுத்து வருதுன்னு. இதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்க்கறாங்களாமா ஸ்டோரி. நான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது நல்லா இது பண்ணுறாங்க பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. பின்னாடி நல்லா எதிர்பார்க்கவே அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க என்ன. டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எங்கடா விட்டத்துல கொண்டு வந்து வச்சீங்க? But in the end, turn out the cone was more useful to me. Be funny when you think about it like a punchline do for. you think there's any difference between a puppet and a human? I have already experienced both a past life. ஏன் தனியா பேசிட்டு இருக்கீங்க அவன்? Part of me wonders whether I'm only capable of making this decision because இன்னுமா ப்ரோ அந்த அதிர்ச்சி வரல. She will. We all. பரவாயில்ல ப்ரோ டிராவலுக்கு நிறைய லைன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அதான் சந்தோஷமா இருக்கு. That's right. And I'll protect you all until a moment of victory arrives. எனக்கு தெரிஞ்சு வெதரிங் செக் பண்ணியிருப்பாங்க போல என்ன அப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா டிராவலர் போய் அவங்க எது பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் ரோவர். ரைட்டு நம்ம மெயினாக இங்கே தான் விட்டோம் தலைவலி குர்ரா லைன் சொல்லிட்டு எல்லா லைனும் கொடுத்துட்டாங்க. The concept of time has become blurry. Passes forward for it marches backward and every step the column takes silent. The is word each in air for the hold and the second full of set. It may be a truth or but well the rule of the world which now test you well. I think இப்போ தான் கொலிமினா கிட்ட போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க. ஓ இன்னைக்கு வேதனை அப்டேட் வேறு இருக்குல்ல ப்ரோ. அப்டேட் ப்ரோ மோன்ட்ரினா விட்டுருக்காங்க கேரக்டர் அந்த ஒயிட் கலர் கேரக்டர். ஒயிட் கலரு அகஸ்டா அப்புறம் இன்னொருத்தி லூனா. ஹூஆரி வந்துருச்சு. ஹூஆரி
லூனோ. Sontit. Oh, call me. Power is canon. You have the powers. ஓ வந்துருச்சா ப்ரோ? பாரு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நல்லா இருக்கே கேரக்டர். பாரு ப்ரோ. எல்லாம் திரும்பி கொடுப்பாங்களா? You have the same power as Canon. Sonnet. So, you're the goddess of the iridescent moon? Oh, goodness! You recognize me? Well then, What's your name? Columbina. Columbina Hyposelenia. Hyposelenia? Lovely What name. a lovely name. You just see yourself. நீனே ஒரு பேர் வச்சிட்டேன்னு கேக்குற. ஆமாப்பா. It was Join a joint effort between me friends. a friend You in mean your friend? Huh? Oh, sorry. You must be exhausted. அன்னமிக்காமல் பார்க்க வேண்டும். Hang in there. Let me introduce you to my older sisters. older sisters. ஓ மூணு காடஸ் இவங்க தானா? ஆமா. அடுத்த 2 3 Moon goddesses? Arya and Canon. எப்படி ப்ரோ பாத்தீங்களா? இதுல என்ன சொன்னானா கேனானும் கொலுமினாவும் ஒரே பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரே பவர் இல்ல ப்ரோ, ரெண்டு பேரும் ஒரே மூனோட காடிஸ். ஆமா ஓகே இது ஃபாஸ்ட் மூன் ஃபாஸ்ட் மூனா? I guess that was not the best question to ask. Yeah, prepared for the question. You could say we were too prepared. I can't even remember how long my sister and I have been here by this point. my god. இப்போ இவங்க இங்க இருக்கானே, இவங்க டிராப் ஆயிட்டாங்களா இங்க? இப்போதான் எனக்கு தோணுது இவங்க டிராப் ஆயிட்டாங்களா இந்த இடத்துல. I can't say for sure. அப்போ திடீர்னு காணாம போனது இதுல டிராப் ஆயிட்டாங்க. அதான் இது பண்ண முடியல. கேட் டிசைன் நல்லா பண்ணிருக்காங்களா ப்ரோ? அவங்களோட இல்ல வேணாம் ஸ்டோரிஸ் பையன் ப்ரோ. ஸ்டார்டர் ஆனது அவங்களுக்கு. சேவா சொல்றீங்களா ப்ரோ? இந்த கோல்டு கலர் ப்ளூ கலர் இருக்கு. கேரக்டர் கொடுப்பாங்களா? வருமா? இது இதுல இருக்கா? இதெல்லாம் தருவாங்க தர மாட்டாங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, வாய்ப்பு. அப்பவே கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு பெரிய டிசைனா பண்ணிருக்காங்க. என்பிசி மாதிரி கொடுக்க வேண்டியதானே? பாக்க வச்சே மாத்துறாங்க. இத்தனை நாளா யாருன்னு தெரியாது இருந்துச்சுல மிஸ்ட்ரியா. அதுக்காக ஒரு நல்ல டிசைன் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாம் கடுப்பாயிருவாங்கண்ணா. அதுக்காக கொடுத்துருக்கேன். இந்தாங்கடா பாத்துக்கோங்கடா, ஆசை தேர்ந்தேன். பார்க்க மட்டும் செய்யுங்கடா. மேல போகுது, ஒரு சைடுல போகுது. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. அவங்கள வச்சுதான் ப்ரோ பெரிய சீனே நடக்குமே அங்க. ரைட்டு, அப்ப என்ன நடக்கும் தெரியல. அப்புறம் நீங்க வேற இது பண்றீங்க, ரொம்ப இது பண்றீங்க ப்ரோ. புள்ள இருக்குது எனக்கு பார்க்கும்போது. இல்ல புள்ள அடிக்கணும்ல யாரு? மை காட். கொஞ்சம் இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. ப்ளூ கலர் முடி வச்சு ஒருத்தர் 3 வச்சிருக்காளே இவள் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. நெத்தி போட்டு வச்சு எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. வேற எங்கேயும் இல்ல, விதரிங் வேதரிங்கேவ்ஸா? பார்த்த மாதிரி விதரிங்கேவ்ஸ். இவன் யாரு? ரோவர் நெஞ்சல கை விட்டு ஆட்டுவாள்ல. ஓ இது மேல இருந்து கீழே வருவாளே. அவ வர மாட்டா, ரோவர் தான் கீழே. ரோவர் வந்து இந்த டக்குன்னு ஒரு நெஞ்சில போட்டு கையை பிடிப்பா, டக்குன்னு கீழே போவாளே. மிஸ்டரியா இருப்பாளே அவளா? ஆமா ப்ரோ, அவள மாதிரி இருக்கு. இந்த அந்த மூஞ்சி நெட்டு பொட்டு ஒன்று வச்சிருக்கா பாத்தீங்களா? அது இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ரைட்டு, சரியா தெரியல. அவளேதான். என்ன கேரக்டர் டிசைன் மட்டும் தான் மாத்திக்கிறான், அவ்வளவுதான் டிஃபரெண்ட். இட்ஸ் ஆல் லவ்லி சே பார்ன் இன் தி ஃபேர் ஃபியூச்சர். என்னது கேனான்ங்கற அந்த மூன் காடஸ் வந்து ஃபேர் ஃபியூச்சர்ல கொலுமினா பிறந்திருக்காளா? ஆத்தி ஏன் இப்படி வாயை போய் பண்றா? Allow me to introduce you to Columbina Hyposelene. This is Arya, the goddess of the eternal moon. And this is Canon, goddess of the frost moon. Canon, don't you think Hyposelene's power is similar to you? Hello, Columbina. I apologize for our startled reaction just now. And please, forgive our little sister if she's been annoying you. She tends to talk a lot. Aati. It's fine. Paravalla. You seem shy. Don't worry, Columbina Hyposelenia. No one can hurt you here. Could you tell me where here? என்ன இல்ல எதுக்கு இங்க சொன்ன பதறாங்க எல்லாரும்? Dear sister. Dear sister. This is where Tevat's original ruler, the Dragon King Nibelung, imprisoned the moon goddesses. My god, இங்க தான் பிரிசன் அடைச்சு வச்சிருக்கானா? அதான் ப்ரோ டிராகன் கார்டு. அது சொல்லிருப்பாங்க, டிராகன் கார்டை வந்து உருவாக்கி இருப்பாங்க, சொல்லிருப்பாங்க மூணு கார்ட்னஸ். இப்போ வந்து அடைச்சு வச்சிருக்காங்கறாங்க, எனக்கு புரியல.
Continue. Nibelung, our original டிராகன் கார்டு தான் master, மூன் created கார்டிஸ் us எல்லாம் in the உருவாக்கணும். distant past. அவன் எதுக்கு திரும்பி அடைச்சு to வச்சிருக்கேன்? keep Created that. us in the distant past to maintain Tibet. எதுக்கு அடைச்சு வச்சிருக்கேன் அப்ப நான்? இருங்க Left பாப்போம். this world and traveled into the dark அவங்க universe இடத்த வைக்கல. beyond to அதுக்கு explore வேற ஒரு worlds விஷயம் vaster நடந்திருக்கு. still. Day and night, we We fulfilled fulfilled our our duty duty in the heaven heavens till the until the day that the first descender arrived. first descended arrive. So traveler வந்து fourth descender. யாரு first The great ruler of the firmament? யாரு? The heavenly principles. ஓ heavenly principle தான் first. Is that வா. what later generations call them? I see. But we did not reject them at first, nor did they. We coexisted in peace. They were like a guest. Slowly, however, we came to realize that our guest had a growing desire. And you didn't stop. No. There was an order to the rules they set up that Nibelung never taught us. We wanted to know if this order would bode good. All right. Canon and I wanted to know. Sonnet was against it from the outset. Later, we discovered that this great ruler of the firmament bore an almost paranoid hostility toward the desire of certain life forms to seek power. They would even cast down celestial nails as manifestations of their power to punish the Cast on civilizations of the celestial world nail. below. Only this was far beyond mere punishment. Right. Their rules brought order, but the price people paid for merely testing the limits. I did everything in my power to help the punished escape catastrophe. The ancestors of the Frost Moon Scions were some of the ones you helped. But just when we had decided to take countermeasures, And so began. So, that's the name the world gave. Well, who won in the end? As far as I know, the heavenly principles won, although it came at a great cost. They remained in Tibet, where they can end the world's original master, the Dragon King. And what of the moons? Are there still 3 moons? you can tell us the truth, Columbina. We know we are but remnants of a bygone age. Only the Frost Moon remains. But it has been cast beyond the false firmament by the The eternal and iridescent moons were both shattered. So death finally came for us in the end. So death finally came for But you're... A moon goddess cannot live without her moon, Columbina. She's right. That's why I began to disappear. So sudden Because the Frost Moon is cut cut off off by by the the force. false sky. Our எப்படியும் souls 10 மணிக்கு தான் radiate முடிப்பீங்க within போலயே. this lunar ஏன் power. ப்ரோ பொறுமையா படிச்சு பாத்தியா? இன்னும் போக மாட்டேறையா? I'm ஆமா. sorry. There's no need to apologize to us, dear sister. If anything, we owe the world an apology. If only we'd decided to act sooner. All the more reason not to spend this time in regret and repent. Instead, we should focus our efforts on how we might help our future sister. எப்படி உதவுமா? ஓகே. Sorry? என்னது? திரும்பி சொல்லு. Don't you see, Columbina, your story is not yet over. Is that not why you are here? ஓ. இப்போ இன்னும் குழும நான் சாவடா அப்படிங்க. ஏய். ஆண்ட்ரோனே என்னப்பா நடக்குதுங்க? It's done. Initiate numerological array. Continue running primary process. Calculate the world's fate through extrapolation. And identify nodes of potential change. Secondary process? Scan for moons. Still 4. The number of moon marrows hasn't... Wait, let me think. Is it possible that there's something I've been misunderstanding about... variables. I know where potential variables within the world come from. So what about the moons? Are like their life or death, for instance? What if being alive or dead makes no difference to a moon? But that's so strange. Even immortal gods can die. Why would the moons alone... Wait, I got it. Wait! I've got it. If alive or dead is considered a variable, we might have had this wrong the whole time. No one ever said that a moon marrow equals a living moon. Initiate secondary process. Scan again. This time filtering out interfering perimeter. Moon marrow. I don't care. Why? It says
3 moons still exist in Tibet, even after excluding the moon marrows. Redo the scan. Narrow the results to அவ்வளவுதான் living முடிஞ்சிச்சா? moons and real moons. இதுக்கு மேல கொஸ்டா இல்லையா? Why is it still? What is this Pulling color? ரெண்டு கொஸ்டா முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன். Has the world Will lie lied to to us? us, or are you Or are you the putting one pulling the wool over our eyes? யாரை சொல்ற? So, you think that the moon's reflection might be where Nibelung இதுக்கப்புறம் imprisoned வாட்டரால the three போகுது. moons? Yes, it would also explain why Miss Columbina has மேல been ஓட்டமா unable to பார்ப்போம். leave, and why In the messages she sent, Columbina promised us she. the fact that she still has yet to reappear. So you're saying Because she if couldn't she by her could- own. Yes, I've been giving this some thought, and I've come to believe that Luanatar might be an anchor that she left. This could also explain why Luanatar is always. Sounds like a plausible theory. The question is, பட்டாச்சா காலு? Hello? இவளா? ஓ சொல்கிறான் அதுதானே இளையான கிரேட். இது நடந்துச்சு நெஃப்ரோ நிக்கல ப்ளஸ் Not only is Columbina alive, but she may well exist. I'm still unclear on the details, but she's done something truly inconceivable in the past. And the clue to what she's done lies in the Truly amazing. I'm sure we all feel the same. And I'm sure Columbina is. I'll keep my calculation. how can the dead moon still live? And Luanatar. அதில் 3 போட்டாங்க. ஓ இங்கே வந்துருச்சாங்களா? It's Hard to believe what will happen in the Our authority is linked to the most fundamental rules of Tibet. about I know. I don't I rely didn't on realize that when you said friends, you meant people who Don't- live down in Tibet. Have you? Of course. Between us, What are we we've going- tried. it's like the ஓ center. இங்கே தான் of the இவ்வளோ world. இருக்காங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் In that case, have you tried using any of those pathways? Sorry? They're passages through which you can make small-scale changes to reality by or am I தெரியாது. the only one who can use those passages? Because Kuvaki. you don't know? It's Oh. Well, it's true that the moons first rose up from the part of Tibet you say is called Nodkra, but there is no difference in the elemental energy between there. what? என்னது? Could you show us some of this Kuvaki? Kuvaki? இப்போ சொல்லியா? Okay. Isn't that just your power? What? But it's everywhere in Nodcry. In the air, in the land. Even the creatures who live there have adapted to its How curious. This Kuvaki certainly did not exist anywhere in the world before. let alone influence living creatures. So, how exactly does it affect them anyway? This is so strange. Why would there be... Columbina, you're looking for more than just a way out. Yes. Get If to- I'm to help my... You mean... You need a This sounds extreme. The three moons' powers are not mutually compatible. I know. but I'm willing to take Even the risk. so, let's say we successfully transfer our authority ஓ to இது 3 பேரோட ஒரு பவர் எடுக்க போறாளா? சூப்பர். வெயிட் ஃபார் த அப்சல்யூட் சினிமா. ஓகே ப்ரோ. நீங்க தானா? சூப்பர் சூப்பர். பாப்போம். What if I don't I leave don't leave alive? alive. சினிமாலாம் இல்ல ப்ரோ, அனிமி. ஒரு அனிமே மூவி படம் பார்த்த ஃபீல் இருக்கும். ரைட் இப்படி பாப்போமா? சும்மாதான் அப்படி இருக்கும். என் தலையாடாட்டு. Columbina? What do you need from us? If she really got to the beginning of time in there, How do you think she will leave message? you don't think she'd... Write it down on the stone table. Unlikely. Columbina may not talk a lot, but she thinks deeply about issues like... Let's review what we know. This is the Columbina who fought alongside us Then against the also Way the Hero video. Solnari. She knows our Contain personalities. away to So, if she wanted to oh, இல்ல ஆச்சரியப்படுறாங்க என்னாச்சு? என் தலையாட்டுது. Traveler. You once said that Those golden. golden ripples also appeared when Luanatar was born. What if Columbina left Luanatar here
not just as an anchor to the real world, but if she is part of Columbina, and Columbina knows that I can see past events. ஓ மை காட், அப்பனா இவளால பார்க்க முடியுமா நடந்துச்சுங்கிறத? ஓகே எஃபர் இல்லு. என்னாச்சு? If you're right about this, and you can really see past events through Luanlata. Yurais Devil. Oh, I know. Looking at Rerir's past in Conria was all it'll sure but it's our only chance. வந்து பாஸ்ட் பார்க்க போறா அவ. பாப்போமா? Boss. கண்ணே குருடானாலும் பரவாயில்ல. Do you remember what I said, Jacob? I lost my sight. But what's wrong? I overenjoyed. என்ன சாவு போற மாதிரிலாம் டைலாக்ல விடுறாங்க. டக்குன்னு முடிங்கப்பா. I need to know you'll honor our agreement. Yes. Are you sure you don't want some time to think? What is there to think through? I should have gone blind after a battle. Then at the end, if you really... Oh, please. As if I could... All right. Okay. Enough chit. Let's do this. Okay. ஆரம்பிக்கலாம். அது வேற அடிக்குது நெச்சட்ட மாட்டி. அந்த போடுறா. டன் டன். All done. Good. Now give me some. Come on. Come on then, little Little one. what Show me happened? what happened in the past. ஆச்சு. ஐயா வைக்கிறா. ஏய். அப்பா போஸ்ட்ல பயங்கரமா கொடுக்கறாளே. Between the Trilunar Authority, Kuvak, I Awesome. think I might know how to get back. But I will Time need to go talk it. ஆளுக்கு ஒரு மூலைல நின்னுக்கறாங்க. நடுவுல நிக்கறாள அவ. ஏய். I hope it's not too dangerous. You come on. கடைசியா ஃபாஸ்ட் மட்டும் பேசணுமா? It seems you have reached it. I'm all ears. பாவட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். பாட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பே. Have you figured it out? Tell us. அவ்வளவுதான். How do you plan to leave this place? Return to die here. The moment under the reborn. There. What? What are you saying? And how will you inform these future friends of your plans? You can't exactly leave oracles. Nothing can escape this place. And even if you found a way, what if they never find the message you left for them? No. அனிமே படத்துக்கு தயாரா? ஏனா ப்ரோ சாத்துட்டு ரீபோன் ஆக போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். I'm not follow. It's quite simple. First, I will leave my soul here. என்னோட சோளங்க விட்டு போறேன். என்ன நான் சொல்றா எனக்கு ஒன்றும் புரியல. எஃபர். I see it. அதே காது. Your soul? You mean you're Yes. I once left a portion of my soul in the future. One so small that this prison barely in this very moment. ஆமா bro, அவ சோல் இங்க விட்டுட்டு போணும். My soul across time. Oh. When the time comes. When time comes, I value that she can serve as an anchor to pull my soul from here back. Just as gravity connect the world to the moon. In a similar way. I can feel connection to the soul fragment. Connection to the soul, but how do you just leave your soul here? Is that even possible? bro, மான்ஸ்டர்ல இருந்தவங்களே நாட்கரையில இருந்து பாட்டு பாடிட்டு இருக்கானுங்க bro. பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்களா? Her bone is long gone, but her soul remains here. I can quote an old friend who's my entire soul. Perhaps still, even if your body can escape, would it not just be a lifeless husk without the soul inside? The soul inside? Wait, is that what you mean when you said you not leave? When you said you wouldn't leave alive. So already முடிவு பண்ணிட்டா சாவணும்னு. I shall turn my body into moonlight. இவனை பயமுடுத்துறா. Then and quiet blended into it. Await my soul returning into the future.
need your help to do this. I'm so humble asking for a... Oh, dear sister. Dear sister, You you need need not... not be so formal. As I said before, we are but remnants of a bygone. You, on the other hand, were born alone in that distant future, and you have walked along. And don't forget, we are your sisters. Your families. Arya's right. Actually, I've always wanted a little sister. Sister, can you imagine how it's been for me getting... இவன் தான் இது லிட்டில் சிஸ்டர். இப்போ இவளுக்கு ஒரு லிட்டில் சிஸ்டர் கொலிமினா. சூப்பர். I finally into the big sister. Not just I can tell you the world. Sonnet. Canon? என்னாச்சு? I'm sorry, another this is a bold request. First one is rightful. This is a bold request. Oh, no, please. Don't. I was just thinking. The three back of on us the were years once... that you cannot imagine how happy I am to hear of the future world you describe. For the three of us, whose purpose in life was to maintain the peace in Tibet. It is a great to live It the is a people of great this world. if your plan can Save them, save and not cry. I save will gladly give you. besides. Three of us Three have of been... us have been together since the day we were born. I could never abandon them to live on alone without them. I could never abandon them to live alone without... சேர்ந்து சாமோ இருந்தா ஒன்றா இருப்போம். Good. Still, I do do have have one more one I'd like to ask before. Certainly. What is it? why do you cover your eyes? ஏன் கண்ணை மூண்டிருக்க? ஏமா? I was curious about that too, but நீங்க டக்குன்னு ஸ்பைல் பண்ணி விட்றாதீங்க ப்ரோ. I don't want to interrupt. There was a time... ஏற்கனவே சொல்லல எனக்கு பொய்யான வானத்தை பார்க்க பிடிக்கலன்னு. ஓ அதனாலயா? ஆனால் எப்படி நடந்து போகிறா அது தெரியல எனக்கு. ரைட்டு வேணா இப்படிட்டு சொல்லிட்டாலும் ஏற்கனவே அதை. கண்ணை திறக்கிறதே மாசான சீனா வச்சிருப்பாங்க. I used to hide my feelings, seal my heart until I could return to my true home. The decision you made is trying to make me so many. Promise me this, Columbina. When you return to the future, open your eyes and take a look at the world around you and see your friend. Sure that you know this already. Even that you belong to. Is your true home. Give me your hand, Columbina. கையை கொடு. கொடுத்தாச்சு. Arya, Sonnet. நீங்களும் தான். All right. மூணு கார்னர்ஸ் நிற்கிது. நடுவில் போய் நிற்கிறா. மந்திரமா? ஆரம்பிடா பகிலு. 1 2 3. We once were the song sung for Eternity, eternity, but now is this now you it is whom to you. continue We sing? once were the tides in the great river of time. But now We were the messengers of madness and inspiration. But now the liar. We are souls awaiting the sun. You may We return to must the return smell when they see you. Oh. பவர் அப்புறம் கொடுத்துட்டாங்களா? கொடுத்துட்டேன் பவர் அப்புறம். கையில் இருக்க டாட்டுவா? Is it done? Yes. We have transferred the authority over all 3 moons from this moment on. She is the Tri-Lune goddess, the one and only moon goddess of this world. என்ன ப்ரோ பவர் பூரா கொடுத்துட்டாங்களா? Thank you sisters. Thank you, my sisters. கேஷுவல் நடந்து வரா கீழே உள்வா நினைச்சேனா? Do what you believe is right. Be aware that we You cannot can grant grant you the power power of a 3 moon moons beyond beyond those. these prison walls. The conflict that arose over their remains following our disappearance. I understand. Sisters. My body, My it body. It feels... Now that we have given up our power and authority, body are mortal bodies cell. are merely So mortal is devouring shells. them as well. So இப்போ இவங்களே சாவ போறாங்களா? Is dissolved. It's okay, Sonnet. The end must come for every god, just as it does for every human. That's all ஆமா this அவங்க is. அத்தாரிட்டி பவர் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க சா- குழந்தைகளுக்கு. சாவ போறாங்களோ? We have One இதுக்கு final. மேல அவங்க மார்டல்ஸா மாறிட்டாங்க.
ஓ நார்மலா மனுஷங்க தான். சாதாரண மனிதர்கள். இப்போ உங்களை இப்போ இங்கே விடலாம்ல ப்ரோ கேரக்டரா விட மாட்டாங்களே. Now that we have lost our Power right of powers, the speed. I doubt it's just we would Center like of to spend in the our only final place we moments. ever called home. Sonnet, don't. I wish I could tell her not to give in to the abyss, not to be afraid. But don't forget. I'm glad. I'm so glad to have a big Oh, sister like you. sentimental. Hypo. Hypo. Thank you. I'm okay. I'm not aware as long as my sister with me. It looks like This is goodbye, sisters. this is goodbye, sisters. Goodbye, Columbina. Take care of this world in our stead. Okay. I will. And now, Time for me it's to time bed. for To me my to bid farewell. May it become the moonlight. So this is why Nodcry was not only always for It only appeared after I poured my body out upon this land. only this And land. only that Kuvaki responds to me because Because it is, and the golden energy I've encountered on my way here was, in fact, that very soul. அவ்வளவுதான் அந்த 3 பேரும் செத்துறாங்க. எத்துட்டாங்க என்னாச்சு இவ்வளோ சாவ போகிறாளா? Oh, power Triloon, Mental eternal mode. moonlight. எல்லாத்தையும் சாவடிக்க LA answer my body. Darkness illuminate the future. May it be a வந்துருச்சு. companion to all who dwell beneath the moon. Until the time comes for me to return home. மியூசிக் கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஆனால் சரியாக கேட்கல மியூசிக். லைட்டாக லேசாக தான் கேட்குது. ஸ்லீப் ஸ்லீப் நவ் மை டியர் லிட்டில் ட்ரவ் பாடுறாளா? ப்ரோ பாடுறதே கேட்க மாட்டேது தெரியாமல் சவுண்டு மியூசிக் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ப்ரோ நான். சங்கட்டம் ஐயோ. மியூசிக் தான் மெயின் இதில் தெரியாமல் இது பண்ணி வச்சுட்டேன். ஐயோ ஐயோ. இதுக்கு மேலதான் மாசான சீன்லாம் காத்துட்டு இருக்கு. மியூசிக் வருமா ப்ரோ அதில்? ஆமாமா கன்ஃபார்ம். ஆனால் மியூசிக்கு கேட்கல எனக்கு. நான் தான் கம்மி பண்ணி வச்சிட்டேனே மியூசிக்கு சவுண்டே. இவ்வளோ நேரம் பாடினதே கேட்கல எனக்கு. அடா ப்ரோ. இப்போ என்ன பாடினா ஒன்றுமே கேட்கல ப்ரோ. எந்த இதுவுமே கேட்கல. அந்த நார்மல் பாட்டு தான். நாட்கரை வா ரைட்டு ஆரம்பிச்சிச்சு நினைக்கிறேன். That was crazy. Is anyone? Can you still see my two finger? இன்னும் கண்ணு தெரியாதுன்னு கேட்கறாளா? Two finger. Truly astounding, Miss Nefer. Your eyes have glimpsed. Or is the credit for this miracle due to? Surely you jest, Miss. I suspect We have Columbina She must have There is always a great. ப்ரோ தண்ணி மட்டும் குடிச்சு வந்துடுறேன் சாருங்க ப்ரோ. எனக்கு வெயிட் பண்ணி தண்ணி இதை வைக்க ஆரம்பிச்சு வந்துட்டே இருங்க. Columbina has shouldered that burden on our path.
She chose the perfect Perfect method of getting a message to us. Okay. Despite being Separated by separated time and space. We'll get you back somehow. வரப்போதா கட்சின்னு அதான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் இப்ப வராது ப்ரோ. அது கடைசி தானா? கடைசி தான். Well, based on the information we now have, let's figure out our next. Thanks to the civilian population. அவ்வளவுதான் கொலமினா ஃபுல் பவர் வாங்கிட்டாலே இதுக்கு மேல அவளை கடைசியில தான் காமிப்பாங்க. ரைட். So far, so good. There's still a lot. இதெல்லாம் எனக்கே தெரியுதா? கையில நரம்பு வெளியே வரதெல்லாம் தெரியுது எனக்கு. நீங்க இது சொல்லவே வேணாம். Let's move. We'll do our part 2. Yeah. Albedo's theory says, but I'm no expert in building elemental. Right, இதான் bro ஃபைனல் ஃபினாலேவா bro இது? The advanced elemental theory section of the library. வர்க்கா பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப. You seem quite troubled. Well, நிக்கலாவும் வர்க்கா பேசிட்டு இருக்காங்க. Who doesn't get a little flustered? You were the very picture of confidence back when you approached the Hexen. ஆமா இதுக்கு அப்புறம் தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். Faking it through that whole meeting for all you know. Oh gosh, really? I'm so sorry. I had no idea. Well, you're all the braver for it. Still, I was much more in my comfort zone than I am here. Things have never looked bleaker than they do now. Oh, you think so? Actually, don't put too much pressure on yourself. Tevat has faced annihilation many times in the past. Hey, don't give me that. I disagree. Every human born in this world is special. We angels have always believed that. In that case, this humble நான் அப்பப்ப கட்சின்னு வரத மட்டும் big favor to ask. போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன். அப்ப தேவபுரத மனசு திருப்தியா போட்டு பாத்துக்கலாமா? I thought you might say. I'm sure Alice, in her great wisdom, Well, that has. Of course. Well, the thing is, screenshot, screen recorder தான். From his patrols make it clear that Dottore is constantly expanding his territory. It's not realistic. If Miss Sandroni's calculations are correct, well, anyway, it's up to us to slow Dottore's advance. Are you asking me to help? Fight தான் bro. No. நல்லா இருக்கும் ஃபைட். ரைட் பாப்பா எப்படி இருக்கனே? Can I take it that you're triggering the terms you fought for? அதுக்கு அப்புறம் ஒரு கேட் ப்ரோட ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தர் வசிலிசா ப்ரோ எல்லாம் வந்தாங்க. இந்த நாங்களும் அடிக்கிறோம் 3/4 மணி நேரமா அடிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தான் முடிச்சோமே. டீமோட ஆடலாமா? அது இல்ல ஸ்டோரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். ஓ ஸ்டோரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. ஓகே ஓகே. அப்புறமேட்டுக்கு நான் கேட் ப்ரோ இடத்துக்கு போய் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரினா நான் கொலம்பினா இவரு வசிலிசா ப்ரோ வந்து இனாஃப் எடுத்திருந்தாரு. டீமோட தான் போனோம். நான் கேட் ப்ரோ சொல்லிட்டாரு ஈ ஸ்கில்ல அல்ட் மட்டும் கொடு, நான் மீதியை பாத்துக்கிறேன். தூரவே நில்லு, மத்தபடி தூரவே நில்லு ப்ரோ. செம கஷ்டம் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். ரைட் அப்படா நான் இப்ப பில்ட் பண்றது கஷ்டம் தான். திஸ் இஸ் கிரேட் சீரிஸ். थैंक यू. In many years since I got a chance to glass with a little divine intervention. அதெல்லாம் டைமிங் தான். Anyway, Knight of Boreas, please accept this gift in recognition. Go now. May the angels blessing deliver. ஒரு நிமிஷம் கூட கைது இருக்க மாதிரி இருக்க மாட்டேன். ஏதோ ஒரு அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் பிக்காலி. மத்த பாசலாம் 2 செகண்ட் 3 செகண்டாச்சும் ஃப்ரீயா விடுவாங்க. போட்டுக்கிட்டே இருப்பான் அட்டாக். அவன் பாட்டு எல்லாம் ஃபரினாலினா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஹீலிங் கேரக்டர் இல்லாம. ரைட்டு புரிய எடுத்தது. சாண்ட்ரோட என்ன பண்ணணும் பேசணுமா போய்? இப்போ இந்த சாண்ட்ரோட பேச விடுறாங்க. This meter displays the progress of my live delay நினைக்கிறேன். யாருக்கு bro? I'll deliver it. What do you mean deliver it? இப்பதான் நீங்க சாண்ட்ரோனிக்கிட்டே வரீங்க. லைவ் ஓ ரைட். அப்பனா இது அல்டால தான் வச்சிருக்கேன். இப்போ என்னன்னு தெரியல. பாப்போம். Wow! Look at that! You're amazing, Sandrone. About time you're right. Anyway, that might sound harsh to you. I'm kind of stuck. Okay, formula running. ப்ரோ மேல சைடுல ஒன்னு வந்துட்டல சோப். என்னது ப்ரோ இது ஏறுது? அது இது ப்ரோ. என்னது ப்ரோ?
அது ஸ்பாயிலர் பண்ண விரும்பல, நீங்களே கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. How's everything going on? இது நம்ம சீரியஸ் டு பி ஆனது அது சாதாரண சிம்பிள் கிடையாது. ரைட். ஒரு ஒரு உயிரோட இறுதி மூச்சோட சிம்பிள். ப்ரோ நீங்க வேணா போதும் ப்ரோ நீங்க சொன்னது. இந்த 2 பேர்ட்ட பேசணுமா? இன்னும் 2 பேர் யாரு? இங்கே வா. 2 பேர் உடனே ஒருத்தர் நிக்க வச்சாங்க. Yes, Miss Moonchanter. What are you staring at? You always address me in the strangest ways. Lady Moonchanter on Miss Yes, I am. Not as such. It's just What? That's my name. the point is I don't add Meaning what? that என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்றேன் கேக்குது. Is that how you see it? Paimon. Just swinging by to check in. Don't worry about me. And I give my all. Yes. Allow. ஓ ஹீல் பண்றாளா? சூப்பர். Hold on. You both in a good shape. You're welcome. Paimon will keep an eye on. I'm glad to hear it. Sure thing. இவன் வர்க்காவோடைய இது விட்டுறதான் இல்லை லீக்டு கேம் பிளே பாத்தீங்களா ப்ரோ? அவனையெல்லாம் யாரு ப்ரோ எடுக்கிறா? ப்ரோ நான் ரொம்பவே என்ன சொல்றது ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் அளவு மாற்றி வச்சுருக்காங்க ப்ரோ. எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் தான் போய் வரப்போறான் அவன். அவனா ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் வரப்போறானா? இல்லை ப்ரோ இதை வேற ஏதாவது கேரக்டர் சொல்கிறாங்க. மான்ஸ்டார்லேருந்து வேற ஒன்று மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? அதான் அவன் தான் இவன். ரைட்டு. Are you well rested? That's good to hear. As per the plan, I would answer them nice down. energy field. We fought side by side many times before. I believe this time will be no difference. என்னத்தான் அவன் நாட்குறையில சுத்திட்டு இருந்தாலும் மான்ஸ்டா கேரக்டர் தானே அவன். ஓ இது வந்துச்சா? யாரு நம்ம தலைவர் ஜீனு கம்பெனி கொடுக்க வார்க்கா போவோம். Get ready, everyone. Take your positions and let's begin. I'm at the ready. மான்ஸ்டர்ல மாஸ்டரும் கிராண்ட் மாஸ்டரும் ரெண்டு பேருமே ஸ்டாண்டர்ட் பேர்ல தூக்கி போட்டாங்க. ஆமா. என்ன வெறி கொண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கேயோ? அந்த கட்சி தான் காமிச்சோன்னு குறைஞ்சிடாத அவங்களுக்கு சும்மா ஓடுறதா காமிப்பாங்களா? எங்க கட்சினுக்குலாம் பட்ஜெட் பாய் பட்ஜெட்டா? என்னையா கடைசியில் இதெல்லாம் கட்சியாக காமிக்கிறேன்னு எனக்கு கடைசி சீனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சு. ப்ரோ எனக்கு புரியல எதுக்கு இவங்க இப்படி பண்ணாங்க. இல்லை ப்ரோ ட்ராவலோடைய அந்த ஏட்ரோ ஸ்கில் இருக்குல்ல அதை போட்டால் அது இது அயனாவோட இந்த பவர் வருது குண்டாங்க இப்போனே அயனாவோடைய இந்த மேலே ஒன்று வரும்ல அது ஏன் வருது? அது அப்படிதான் வரும். இல்லை ப்ரோ அது நம்ம நோச்சு விளாண்டாலும் வருமா அப்படி? கொண்டுட்டாங்க ப்ரோ ரெண்டு பேருமே. நான் பொறுமையை தாடிட்டு இருக்கோம். ஐயோ ரெண்டு பேரும் செத்துட்டாங்க ப்ரோ. ஐயோ கொண்டு விட்டேன் ப்ரோ. கொண்டு விட்டேன் ப்ரோ ரெண்டு பேருமே. முதல் சண்டே செத்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் டிராவலர் பிளின்ஸும். என்ன விடாம அடிச்சுட்டே இருக்கு. ஹீல் பவர் கொடுக்குறான் இந்த ஓரத்தில் என்ன பார்க்கல. அடிச்சானா நல்ல வேலை. என்னாச்சு? ப்ரோ இது எங்க ப்ரோ ரெண்டு வாட்டி அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? செத்துட்டேன் ப்ரோ நான். ப்ரோ தெரிஞ்ச லைவ் வந்து ஓட்டி விட்டு பாருங்க ப்ரோ. நீங்கள் வந்து பாதிலேருந்து பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன். நான் முடிச்சு அடுத்து போயிட்டேண்ணா. ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இப்போதான் நெஃபர் ஓடிட்டு இருக்குது. அவளுக்கு அந்த மேட்சே முடிச்சுட்டு நான் வானத்தை காமிக்கிறாங்க ப்ரோ. டோரின்னு ஆர்பிடாவை காமிக்கிறாங்க.
தெரியல என்ன லேட்டாக வருதுன்னு தெரியல. என்ன ப்ரோ? நெஃபர் லாமா ஃபைட் தான் போயிட்டு இருக்குது. நான் இங்கே 4 பேர் வந்துட்டேனா. இப்போதான் வானத்தையே பார்க்குறீங்க. ரைட்டு. That was easier than I thought. Naturally. Is it because as created beings go, we're of a higher level than them? இப்போ யார் அடிக்கணும்? 4 பேர் காமிக்கிறாங்க. டவுனில் எவனுமே இல்லை. போ 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 போ. இந்த அடிக்கிறாங்க. People have always used fire to drive away wild beasts. Wouldn't a lantern work just as well? You read my mind, my dear friend. I was just about to say that. All right then, dear friend. Bro, games வந்து கம்மியா இருக்குது bro. இல்ல எப்படி ப்ரோ இதுல இருந்து வெளிய வர முடியாதுல ப்ரோ. இப்ப நான் வச்சிருப்பேன் ப்ரோ நான். டிடி கொன்னுட்டாரா? உங்க சவுண்ட் தான் அதிகமா இருக்குது. கேம்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு. ரைட். இந்த பாக்குறேன் ப்ரோ நில்லுங்க ப்ரோ. கேம் சவுண்டோட உங்களோடது ஒரு 15% கம்மியா வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. வாரி இருங்க. கேக்குதா ப்ரோ? Well, I trust you've had a good couple of days. டிஸ்கார்ட் வந்துட்டேன். போடு. டிஸ்கார்ட் வந்து போறோம். இப்போ எப்படி கேக்குது பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ புரியுது. It's actually a good thing in my view. If the subjects and so I must we are no longer on the same level, but you are not but you are nonetheless worthy of my respect. A creator god should be merciful and gracious, and in any case it is only right. What happened? என்னாச்சு? பேசினாங்க ஏதோ டக்குன்னு டெலிபோர்ட் பண்றாங்க. சேவிங்கா கட்சி நினைக்கிறேன். நீங்க பேசுறத கம்மி பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் கம்மி பண்ணிட்டேனே ப்ரோ. இல்லையா? அதே அளவு கேம் சவுண்ட் ஈக்குவலா கேக்குது உங்க சவுண்ட். இப்போ செக் பண்ணுங்க. கட்சி ஃபால்ஸ் மூடு இந்த கட்சியில் உடைக்கிறாங்கல்ல ஃபால்ஸ் டைப். என்ன ப்ரோ இது கையில வருது? Experiment கையில தான் சண்டை போட போறீங்க. அதாவது எங்க கிட்ட இந்த கை வந்துச்சு. நான் கையை பார்க்கல. திடீர்னு திரும்பி பார்க்க டக்கு கை வந்துருச்சு. இதுக்குதான் சொன்னேன் கண்ணமிக்காமல் பார்க்க வேண்டும். எங்க கீழ இருந்து வந்துச்சா இல்ல டக்குன்னு டெலிபோர்ட் பண்ணானா? டெலிபோர்ட் பண்ணு. என்ன ப்ரோ பிரேக் கொடுக்குறாங்க. ஓ இதுல நிக்குமா? ஓ நம்ம பவர்னா பூஸ்ட் பண்ணுதா? அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்து வச்சிருக்காங்களா? இவங்களே பவர் கொடுக்குற அளவு. டேய் இரா ப்ரோ அந்த கல்லு பின்னாடி போற கல்லு வலி ப்ரோ. இந்த கல்லு போய்ட்டேன். நீங்க லேட்டா வருது நினைக்கிறேன் லைவ். Did you honestly think that would hit me? கல்லு பின்னாடி எல்லாம் ஒளியிலனா ஒரே அடி தான். நல்லவா. Beware the creatures of the night. உனக்கு ஃபுல்லா கொல்லணுமா அவனை? என்ன ப்ரோ மழைலாம் பெய்து குவாக்கி மழை.
By the frostman of old. Observe. Bruno reaction ஆகுது. Close your eyes. என்ன ப்ரோ என்ன பண்ற நீ கிதற காமிக்கிற இது மேலக்கிட்டா டேய் என்ன ப்ரோ சிமுலேஷன் வேட்ல கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க Inside another space and it's sealed off. என்ன இரவுடாது Looking at the structure of it, it seems like the Tory intends to trap us here. There's no exit. ஒரு அடிக்கணுமா Our endurance is about to be put to the test. ஆமா ப்ரோ இது அவன் வந்து டைரக்ஷனை மாத்தி விடுவான் ப்ரோ டாக்டர் பிரின்ஸா டாக்டர் வந்து நீங்க எந்த பக்கம் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல மாத்தி விடுவான் டைரக்ஷன் ஆமா டைரக்ஷன் மாத்தி விடுவான் அது இதுல மட்டும் ஸ்டோரியில மட்டும் இல்ல ஸ்டோரியில மட்டும் இல்ல இதே மாதிரி தான் இருக்கும் என்னாச்சு அவனே அட்டாக் பண்ணிக்கிறேன் அவன் அந்த பிரின்ஸ் இதோட தனியா பிரிச்சு வச்சிட்டான் அந்த இரிட்டேஷன் மூவ் எல்லாரும் பிடிச்சிருவானா ஆமா Tell me, where will you try scurrying off to next? Looks like Dottore has opted for a divide and conquer strategy. But we will not allow him to triumph. Now, I shall pray for our victory. Protect us. ஆமா லோமாவும் தனியா பிரிச்சிட்டான் கவலைப்படாதீங்க நெஃபரையும் பிரிச்சிருவான் டிராவலர் மட்டும்தான் வச்சு ஆடணும் டிராவலர் 1,00,000 அப்போ அது இப்போ கீழே ஒரு வட்ட மாதிரி வந்துச்சுன்னா எஃப் ஆயிரு ப்ரோ மாட்டினீங்கன்னா முடிச்சு விட்டுருவோம் நகரத்துல அடிக்கிறோம் யாரா அவன் அங்க நின்றா ஒரு இடத்துல ஆமா ஒரு இடத்துல நிக்கவே மாட்டான் அவன் வீக்லி பாஸ்லயே இதே மாதிரி தான் பண்ணுவான் டென்ஷன் ஆகும் வீக்லி பாஸ்ல இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் என்ன ப்ரோ ஸ்லோ மோஷன்ல பறக்கணும் திரும்பி லைஃப் போயிடுது அது ஏறிட்டே இருக்கும் நெப்பர் பிடிச்சேன் I am ready for a weapon. Without the chat பண்ணிட்டு இருக்காரு We'll see about that. உனக்கு கொண்டனா எதல ப்ரோ டிசிலியா இதுல பாருங்க ஸ்டைல் அப்படியே பாருங்க என்டர் chatல ஜெனரல் chatல இதுல பாருங்க ஜெனரல் chatல கேமோட chatல கேம் chatல ஓ நீங்க பிசி விளையாடுறதுனால சைடுல காமிக்குதா ஓ டிராவல் வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கானா அவன் ப்ரோ லூனர் ஹைட்ரோ ஆகுமா ப்ரோ லூனர் ஒரு ஹைட்ரோக்கு வந்து ஹைட்ரோல இருந்து தான் லூனரே ஆகும் லூனர் வெட்டு தண்ணில போனா வெட்ட ஆகும்ல என்ன கவலைப்படாதீங்க இப்ப பாருங்க டிராவலர் ரோவராக மாறின தருணம் I'm aware you've been working on some little tricks to surprise me with. அல்ட்ட பத்தினா உங்களுக்கே தெரியும் Bring Columbina back. Where is Sandrone? I always found their friendship to be curious. Speaking of Columbina, I once saw her as like a younger sister. Then one day she suddenly decided she refused to take part in any further. It's such a pity.
I could have had a sister. You're not fit to be family to her. That I can't deny. So many இவனோ ஃபேன்டா நல்லா people, all கேளுடா obsessed திட்றா அவனை with And then there's you. அடிக்க முடியலனா திட்டணும் You had every opportunity to reach the right conclusion. The thought of killing of the But I maintain that I approached you in good faith. So I will offer you once. I will offer but you another chance chance. will work with me. Will you work with me? Middle finger காமிட You have தலைவா until I count 1, 2, மேலே ஏறறேன் 3. புடிஞ்சு Not in a million years. ஒரு சிகப்டி அடரா அப்பா மேல ரோபோட் என்ன சூப்பர் ஏய் நல்லா இருக்கு புருஷலாம் குடுக்குறாயிலே what a pleasant surprise. You're a sick and twisted. இன்னும் டாக்டர் பேசிட்டு தான் ப்ரோ வராங்க. ஃபைட்டிங் இறங்கிடுச்சா? இப்பதான் சொல்றேன் வந்துட்டா. But the formula hasn't finished run. Funnily enough, I was Sandrone just வந்துட்டானா? discussing இப்பதான் சாண்ட்ரோன் என்ட்ரி. I said that everyone would get one. And what makes you think I believe I was planning on disposing of your little formula app. கண்ண முடிக்க ப்ரோ. சாண்ட்ரோனே நீங்க தான் போட்டுருக்கீங்களா? ஏன் ப்ரோ? கண்ண மூடும். ஏய் கடுப்பாயிருவாரு நேராக இதான ட்ரெயிலர் காமிச்சாங்க சீனா Is this your life's work? This piece of trash. Ultra instant. Your formula runs too slowly, Sam. அவ்வளவுதான் இந்த சீன்ல இருந்து அப்படியே கண்ண முடிக்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அப்படியே You put your hope for success on others instead of fighting dirty. That is why you have failed. Hey. Now, whom should I slay first? Any volunteers? No one? Volunteer. How nice of you to leave the decision to me. இவர் அப்படியே ஸ்குட் கேம் நடத்திட்டு இருக்காரு வாலண்டியர் பண்றது. கண்ண மூடு ப்ரோ. ஐயோ இவ வாங்கிட்டாளா சாண்ட்ரோனே? டேய் இத புடிட்டாங்க. இன்னும் நடக்கும் பாரு ப்ரோ. How unexpected. Sandro, any last words for me, comrade? Is there anything you wish for? Not really. But I've always known what I don't want. Go to hell, Dottore. அவ்வளவுதான் அவனுக்கு. And now you have failed. சின்ன கொண்டாங்க. Now you see how fragile mechanical contraptions are. Just a gentle tap and they fall to pieces. However keen of an inventor Sandrone may have been, her death spells the end of... Of course, I have to commend her for making it this far. As her colleague, I have... Now, it is time... My count was interrupted, but the second chance... By now, I'm sure you have gained a greater appreciation for the power and authority I wield. Not in the mood to talk. I'll change the topic to something more... apropos. Sandrone was always like this, never trusting anyone. Objectively speaking, she had her strengths. But her inability to trust was her... But regrettably, she was a stubborn fool. Dottore, maybe this is news to you, but people can change. Columbina surprised you when she escaped.
You can twist the truth however you want, but I see it clear as day. Is that how? என்ன ப்ரோ கண்டினியூஸ்ல அழுக By this போறீங்க ப்ரோ அப்படியே point, what can you hope to do? ஆத்தி ஐயோ கொன்னுட்டாங்களே நான் வேற ஸ்பின் பண்ணலாம் எடுத்து ஆசைப்பட்டனே ப்ரோ கட்சில It is pointless to fight on. You've already lost. அடுத்து இன்னொரு ஆளோட சீன் வரும். Wrong. You can't win this, Dottore. நான் மெயினாலே உள்ள போதல. வீடடா. ஏறுது. What? கொலுமினாவா மூணாவது? வந்தா இங்க பண்றாங்க. நிக்கலோ. ஏதோ பண்றான். My formula can get us 90% of the way. It will connect you to Columbina. Then, I will bring the formula's output to the traveler's side. For the last 10%, இப்ப தெரியுதா ப்ரோ எதுக்கு அந்த சிம்பிள்னு? just bring the moon down. Support bro, internal support இதுக்கு ஆப்ஷன். வேற எதுவும் அலை கறக்குறாங்க. அந்த அலைக்க இறக்கறத பாரு ப்ரோ என்ன பண்ணுவானே. இவங்க முடிக்கிட்டீங்க அந்த இடத்தை பால் சர்வீஸ் முடிக்கிட்டானா? அவனதான் மூடிட்டான். ப்ரோ முடிச்சுட்டேன். அவ்வளவுதானா? எவ்வளவு ஓடல காமிச்சேன். இனிமேல தான் கண்ணா ஆட்டமே ஆரம்பிக்குது. டிராவலர் காமிக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். The moon will never be yours. அலை ஒன்றோட வந்து உள்ள வச்சிருக்கானே அத. I turn my body into moonlight and pour it over Nod Cry. My soul, I leave here to inform my future friends. ஆளோட சீன் வந்துருச்சு. I will hide the Trilune authority within the Frost Moon. And when my body, soul, and authority are reunited, கண்ண தந்துட்டாளா? finally. Columbina! கூப்டா கொலுமினா. பாட்டு கேக்குது நல்லா இருக்கு பாட்டு. அப்பா ரெண்டு வந்துட்டா. என்ன வரல? வந்துட்டா. ஆஹா. வந்துறடா. அப்பா. ரத்தத்தை மறந்துறாளே ப்ரோ. வேற லெவல். It's been too long. I'm back. இப்போடா நீ 3 நிலா இருக்கடா கையில தூக்கி போறேன் பாறா வாடா. Stay focused on that. What a touching reunion. I find myself repulsed by the sight of weaklings. எல்லாம் கட்சின்லயே போயிரும் ப்ரோ. Quite finished patting yourselves on the back. Show me how long before you drown. Watch out, Columbina! ஃப்ளின்ஸுக்கும் நெஃபர் இருக்கும் ப்ரோ. We'll strike together. Moon's remnants fall. Yeah! Did you honestly think that would... Good. Keep it up. I'm still... இது அந்த நார்மல் ஸ்கில்லும் நார்மல் ஸ்கில் அழைத்து பிடிச்சிட்டு ஈ ஸ்கில்ல போட்டு ஓடு ப்ரோ. டிராவலர் மல்ல அலைக்க தூக்கிட்டேன். வா என்ன இது?
ஃபுல்லாவே பின்னாடி காமிக்கறாங்க. I grant you the new moon's blessing. The new moon shines upon you. Oh, travel. I am growing weary of your. It's over, Dottore. இது தாவ போறானே. அவனோட அல்ட் பாத்தியா ப்ரோ? ரோவர் மாதிரி இருக்குது. கட்சில ஒரு அதான் சந்தோஷமா இருக்கு. கட்சில கொடுத்திருக்காங்க அல்ட். அதுவும் ரோவர் ப்ரோ அது. அது இது அந்த ரெக்க இந்த ஹாவக் பவர் தான கொடுத்திருக்காங்க. ஹாவக் பவர்ல இருக்காம ரெக்க இது பண்ற மாதிரி. ஹாவக்கோடது. ஹாவக்னா இது அந்த ஹாவக்கோடது இல்ல. போனோடது. அந்த பவர் இது. அது இது ஃபிராக்சியஸா சாரி ஃபிராக்சியஸ் இல்ல. விண்டு பவர். இது கேட்டத்தியோட சண்டை போடும்போது ஆட்டுச்சுனா கூட விளையாடும் போது அது கொடுப்பானுங்க. கண்ட கூட How can you be so satisfied with your fate? ரெடி ப்ரோ டிராவலர் லட்சக்கணக்கில் போதா டேமேஜ். போட வீட்டுக்கு போனார். வீட்டுக்கு அதான் ரீயூனியன் இல்லை குழம்பின அசாத ஆட்டையை போட்டுருவோம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ குளிர வாயில கையில கொண்டு போடா வாயில கடிச்சு கொண்டு போடா பாரு மூணு பேரை தான். நான் அப்படி தான் நினைச்சேன். பார்த்தா கையில இருக்கு. எல்லாரும் டெலிபோர்ட்டிங் பண்ணிட்டாங்க. This battle was never about fate. It's ஒரு about கண்ணை போட்டு friends, பார்க்கறது. family, and the home you stole from them. So dull. Only the weak rely on each other. அந்த மூணு வச்சு தான் தனியா பிரிச்சிருப்பான். அந்த மூணு தூக்கிட்ட குழம்பின. Once I transcend fate, you will be nothing but fodder for my grand experiment. That will never happen. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல ஃபைட்லாம் இல்ல. உள்ள கட்சிங்க போட்டு நொறுப்பாங்க பாரு ப்ரோ. இப்பதான் ஐயோ எக்ஸாம்பிள் ஐ ப்ளே ஃபீல் ஐட்டம் ப்ரோ. நான் அது அமுக்குனா தான் ப்ரோ அடி விழுவோம். நான் கீழ வச்ச ப்ரோ கண்ட்ரோலர். ஆளுக்கு ரெடி எல்லாரும் வாங்கிட்டு போங்க. லோமா நான் வானத்துல பறந்துல வரா. அவ்வளவுதான். வானத்துல ரெடி. ஓப்பா ஜியோ பவர் போட்டானே இப்ப டிராவலர். இவ்வளவு பெருசு தூக்குறேன். சொல்லுங்க அக்கடமி இது பண்ணிட்டா. Today, the moonlight touches the world once more. அவ்வளவுதான். ரெக்கையை விரிச்சு அப்படியே ஒரு அமுக்கு குழம்புனா சாவுடா கொண்டுட்டாங்க. என்ன ப்ரோ தூள் தூளா போயிட்டேன் அடுத்தது. அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல முடியல. This world is our home. போட்டாங்களா? ஐயோ அடுத்த காட்சினா இல்ல முடிஞ்சா? அவ்வளவுதான். முடிஞ்சு அதுல வரத படிச்சு பாரு ப்ரோ. திடீர்னு பேக்ரவுண்ட கருப்பா போட்டு லெட்டர் ஓடும் பாருங்க. அதை நான் பார்க்கவே இல்லை. திடீர்னு தள்ளிப்பேன். After the battle, you returned to Nassau town போயிட்டேன். The scare left on unscribed but after slowly began to heal. After learning of the curious and people returned. திரும்பி people வந்துட்டாங்க. The frost moon in the sky also remain within this world. இது ஃபால்ஸ் ஸ்கைல இல்லாம இப்ப மூணு வந்து இங்க இதுக்குள்ள இருக்கான். வேர்ல்டுக்குள்ள இருக்கான். No, you're doing it wrong. The moon looks like this now. What are you drawing, children? மாலாவா? யார்ப்பா மாலா?
What are you The new doing? moon, Mom. நீங்களே It looks தள்ளிட்டீங்களா? different than before, doesn't it? Also, அதான் பரவாயில்ல ப்ரோ. குழம்பினா அந்த 3 மூணையும் தூக்கிட்டு வந்துட்டா. நான் அதான் மூணு மூணு தலையில ஏறா அப்படின்னு சொல்லினா. All right. I suppose today is a special day after all. extra, extra! Get the link post-disaster report. The voyage begins. I knew things would be. They say a new moon goddess has been. A new moon goddess? I guess so. Hey, since we've come all this way, are you a convert now? Oh, come on. What does it? நம்மளே எவனுமே நாசடவுல இருக்கறவங்க மூன் காடஸ் Come on! We gotta get there. Shh! Keep it down. This is a risk. ஆனா ஒண்ணுமே எவன் 3 கடிச்சனே தெரியாம தான் இருக்கறாங்க. bro இது யார்கானெல்லாம் காமிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. போடு போலப்பலாம் போய் சொல்லிருக்காங்க. It's okay. What about you? Did you rest? Did you rest well? Still winding down from everything that's happened? அது bro புரியல. If you say so. சரிச்சாவ கொண்டு காமிக்க சொன்னாயில சும்மா போடு. Lunatar disappeared after Columbina came. ஓ சரிச்சாவோட இதுதான் விட்டுறானுங்க. போட்டோ. சரி. So did Paimon. இது சரிச்சா வரானே யாரும் சொல்லலையே. You should be proud of yourself. சரிச்சா போட்டோ தான் ப்ரோ ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இல்ல ப்ரோ காமிச்சாங்கல. அம்மா பசங்க தான் சரிச்சா வரான்னு நினைச்சிட்டாங்க. Paimon didn't think you'd mention it. சரிச்சாவனா வேணா கடைசியில தங்கச்சி எங்கன்னு கேட்பான்ல ஆர்கான் கிட்டலாம் கடைசியில அந்த மாதிரி கொலம்பினா கிட்ட யாரு சரிச்சான்னு கேட்பாங்க. சரிச்சா யாருன்னு அவ பேச்சே அடிபடாது கடைசி வரைக்கும். Hey there, traveler in Paimon. Good morning. பாரு ப்ரோ டிராவலரை பாரு ப்ரோ. Oh, I've already. டிராவலரை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவான் பாரு ப்ரோ. Careful there, Paimon. Too much. Yeah, கொலம்பினா கூட்டிட்டு போவா. I know. She's the baby of the group. True. Well, nothing like a region-wide. Try telling Boss Neff that. She's not exactly convinced that. Really? But, probably. I think things will work. Paimon's with you. All right. Life's slow. Were you about to head up? கொலம்பினா கூட்டிட்டு போவா பாரு ப்ரோ வீட்டுக்கு. அந்த கூட்டிட்டு போற கட்சினா வேற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஓ கட்சினா இருக்கு. ரைட் பாப்போம். Go to the Nasa town. நீ பில் பண்ண முடியாது போல கேரக்டர். ரைட் நான் ஸ்டோரியை முடிச்சு நாளைக்கு ஆரம்பிச்சிர வேண்டியதா பில் பண்றது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷமா காமன் நேரமா தான் வரும். ஆர்டிஃபேக்ட் ஒன்னும் போல ப்ரோ டேலண்ட் தான் பண்ணிட்டுக்கறேன். Please accept today's boon. Hello there. Would you like? So, and I know too. What are you talking about, Paimon? In the wake of the டேலண்ட் disaster, புக் வந்திருக்குது அந்த டேலண்ட் புக் தான் பண்ணிட்டு இருக்கறேன். the smallest good deed. And we're using eggs and heating tubes. Enough! Did you hear that? ஆமா எல்லாத்தையும் தூக்கி லோமாக்கே போட்டேன். 10 போட்டேன் லோமாக்கு. If you can. No way. Well, that proposal got. I need something to get me through the hard time. Yes, dear. Excuse me. இதுக்கு அப்புறம் தான் மெயின் கொஸ்டே இருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு இருக்கா? ரோபோ எடுத்து போட்டோ எடுத்துக்கணும். She helped us get safely out of not. But you oops. I don't this snack is திடிடாலா. Shall we move to the open space near the Thank you. இதுக்கு அப்புறம் தான் டிராவலருக்கு வேண்டியதான ஒண்ணே வருமே. Underestimate yourself yet again, Master. Not at all. வேணா ப்ரோ நான் அந்த புதிய கேரக்டர் போட் சார் ஒண்ணே பண்ணல. You're much further ahead on that. You're not seeing the. There is no question about it. You say it like யாரு? I am most flattered. ஐக்லுவா எந்த போஸ்டர் ப்ரோ? Master Ilua, and have more faith in yourself. That is precisely why stars. I'm sure we all also agree that we would sooner என்ன எலிமெண்ட் அவன்? than manage to wrangle anything. Whatever. வேர்ல்ட் கொஸ்ட்ல தான் ப்ரோ வருவான். இதுல அவன் ஆளே காமிக்க மாட்டான். If you say so. ஆளு நேசரோட பாத்து போயிடுறேன். Admirable. We have the இவர மாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. Quite a few familiar. அசிஸ்டன்ட் விளக்கு தூக்கிட்டு சுத்திட்டு இருப்பான்.
வேற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. Rev the engines. வந்துருச்சு. யார் இப்ப? நெஃபரா. நெஃபர் ஜெகோடா எல்லாரும் ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. Everyone's here. You seem well rested. I know no one's at. Well, great. I'm sure you had a sneak. Wait, how'd you find out? Yeah, you could say that again. Every time I get news from Mondstadt, it makes me want to go back and see. Honestly, once things are wrapped up here. Hey, looks like someone's taking the stage. Can everyone see okay? Anyone need a boost? Booster? எனக்கு பூஸ்ட் வேணா ஹார்லிக்ஸ் வேணா ஸ்டார்ட் ஆரம்பிடா. I'll just listen. You're taking this pretty serious. Well, it's not Bro, every day first that I get முடியாது bro. இன்னும் Soak போகும். up like a sponge. I'll make sure you get a. Mr. Varka, இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் you போகும். forgetting that? I can night you. போதும் கரெக்ட்டா Any Is he joking? You'll have to figure that. It is my honor to host the opening ceremony for the. Could this person also have been pushed onto the big stage? ஆனா அந்த கொஸ்ட் தான் bro. வாய பழந்து பாப்பீங்க அந்த கொஸ்ட்லாம். Nod Cry is our home. The land we rely on for ஆர்கன் கொஸ்டே survival. தான். And as we chart a course for the future, may we persevere through the storms ahead. சொல்லு என்ன டக்குன்னு சொல்ல வந்தேன். என்னாச்சு? அவன் ஏன் அமைதியா நிக்கிற? கையெல்லாம் காமிக்கிறேன். கை தட்டுறாங்க. அவன் உண்மையை சொல்லலாமாவே? இங்க இருந்து ஓரம் பாயமா? எஸ் எஸ். போறாங்க. Looks like we'll have more opportunity. I'm sure you'll cope, Lady Moonchanter. Unfortunately, it'll be all right. You... So giving my... I thought you'd approve. That Columbina's. As for the frost, it is up to us. I like the word try. I'm just not... The Frost Moon Scions should count themselves lucky, but Nod Cry's a big... Well, unless... For now. What would make it? Getting out. Then maybe it's... All right. ஆண்ட்ரோனி என்ன சாகல bro. அவர் ஹீல் ஆயிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க. Trying to dissuade... பாப்போம். தெரிஞ்சு விட்டா நல்லா தான் இருக்கும். Your conversations are இதெல்லாம் always... சாகல. Would you two care to join me for some tea before heading to your next... ஓ முடிஞ்சா நாட்கள் மொத்த ஸ்டோரியே முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் செஷனா செஷனாயாவா போடு இதான் இப்போ இதான் ஃபைனல் ஆக்டா அடுத்து எனக்கு தெரிஞ்சு சரிச்ச இடத்துக்கு தான் போவோம்னு நினைக்கிறேன். Sadly not. I'm otherwise occupied right now. அடுத்து ஆமா ப்ரோ முடிஞ்சு நாட்குறையோடது. I can hear how disappointed you இந்த are. வருஷம் செஷனாயாவா வேற லெவல். If it's any consolation, மால் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. let me say that perhaps ஆமா அடுத்த ஸ்னேஷனாயா. better if you focus on okay. No. Or well, that's not ominous at all. Is that something we should be watching out for? Not for the just think of this as a என்ன நிக்கல் தலையில பேசிட்டு இருக்க ஆளகனா. It's never gonna stop. All right, fair point. I'll bear that in mind for next time. Yeah. Alice just informed me that they had their work cut out for them. And now everyone's thoroughly exhausted. அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மாசம் இப்படி தான் caused by this disaster has இருப்போம் made சரிச்ச it எடுக்கிறதுக்கு. easier to detect from the outside universe. தெரிஞ்சு இப்பதான் இந்த கடைசில விடுவாங்க சரிச்சாவ. She plans to wait for things to... As for me, I agree with ஆமா இன்னும் எத்தனை கேரக்டர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல காத்துட்டு இருக்குது. I did notice that the It looks like I'm just doing my duty. It's of course. To give you the full picture, I'd have to... By the way, நிக்கல ஆலிஸ்க்கு ரெண்டு வருஷம் போகும். Indeed. We went to great length. Anyway. அதே 4 மாசம் ஓட்டுவாங்க அந்த ரெண்டு கேரக்டர் வச்சு. பாப்போம் என்ன பண்றாங்க பாப்போம். நிறைய கொடுத்துட்டாங்க ரிவார்ட். இருங்க ப்ரோ. பாப்போம் இதான் கொடுத்து வேற எத்தனை இது பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ஸ்பின்னா போடாம வெப்பன்ல. அப்புறம் மத்தத பாத்துப்போம். வெப்பன் வேணும்னா போடுங்க. போடுவோம். எத்தனை பெட்டி இருக்குதுல பாக்கவா? ஒரு ஸ்பின் இருக்கு ப்ரோ. வேற லெவலா இல்லையா? பாப்பா எத்தனை இருக்குன்னு. கம்மியான பெட்டி தான் இருக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு. ஆனா நீங்க கொலம்பினாவை இது பில்ட் பண்றது பொறுத்து தான் ப்ரோ. நீங்க சப்போர்ட் கேரக்டரை பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னா எலமெண்டல் ரீசார்ஜ் ஹெச்பி ப்ரோ நான் மொத்தமே எனக்கு இருக்கல கம்மியான பெட்டி எனக்கு தான் இருக்கும் போல ப்ரோ. 7 நம்ம தான் ஒரு பெட்டியே இருக்கு. எலமெண்டல் ரீசார்ஜும் ஹெச்பியும் தான் முக்கியமே நீங்க சப்போர்ட் கேரக்டரை யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா. அவ சப்போர்ட் தானா ப்ரோ இல்லையா?
ப்ரோ அவளை நீங்க நல்லா பில்ட் பண்ணீங்கன்னா மெயின் டிபிஎஸ்ஸாவே யூஸ் பண்ணலாம். மெயின் டிபிஎஸ் அது மவிக்கா மாதிரியா? மாவிக்கா தெரியல. ஆனா அவ நான் பில்ட் பண்ணாமலே 32 35 வரைக்கும் போறான். பார்த்துருவோம். நான் நெஃபருக்கே இன்னும் இது பண்ணல ப்ரோ. ஒரு இது கிரிட் டேமேஜ் போட்டுட்டு வெப்பனை மாற்றணும். என்னென்ன கேரக்டர் வச்சிருக்கீங்க? நான் கேரக்டர் ஏதாவது வச்சுக்கிறீங்களா? நெஃபர் லோமா இருக்கு. இப்போ புலினா எடுத்தாச்சு. கூடால புலினா தூக்கி போட்டு வேண்டியது. You're here too, Heck. No. நெஃபர் லோமா ஃப்ளின்ஸ் இருக்குதா? And she for Fontaine. We just everything seems fine. நெஃபர் லோமா அப்ப நீங்க சப்போர்ட் கேரக்டராவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But she's You always speak as if you know us Never. inside out, Mr. Hat. maybe I'm நெஃபர் just a உட்கார்ந்து good நீங்க judge பில்ட் of பண்ணலாம் character. மெயின் டிபிஎஸ்க்கு. I certainly hope that regardless, you have been a I didn't do it. Sandrone's the one who நீங்க கொலம்பினாவை ஆர்டிஃபேக்ட் கூட எதுவும் பண்ண தேவையில்ல ப்ரோ. நீங்க டேலண்ட் லெவல்ல மட்டும் ஏத்தி வச்சாலே போதும். thinking the formula was running in her system by installing an identical looking decoy within her. ரைட்ல வந்து லூனர் ப்ளூம் ஆகும்ல. She probably realized that she didn't have the strength to stop the ஆமா நாவி ஆகுது. நாவி வச்சுக்கிறீங்களா? ஆமா இருக்கு ப்ரோ. பில்ட் பண்ணிட்டேன். அப்பனா போட்டு காசு விடுங்க. That's why I'm traveling to. She said that she also அப்பனா நீங்க கொலம்பினாவை சப்போர்ட்லயே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க for ப்ரோ. people that some of her personal effects. However, there is one book among. No. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அப்பனா நீங்க செகண்ட் மட்டும் டேலண்ட் போடுங்க ப்ரோ. தேர்ட் கூட தேவையில்ல. But I bade farewell to Columbina earlier today. She spent a long time with Sandrone's past. அது நீங்க வந்து கிரவுன் போடாம வெறும் இது மட்டும் வைங்க. கிரவுன் போட வேணாம். Columbina surprised. She never used to act like this. Clearly, she கிரவுன் போட்டீங்கன்னா செம பஃப் Shania now கொடுப்பா. realizes that the arrest warrant. I ஈஸ்ட்லுக்கு shall மட்டும் return கிரவுன் போட்டு to Nocra வச்சிருங்க. to see Columbina Hyposelenia's journey is. Oh, my ship is traveler. Paimon. We should. நீங்க லெவல் 5 இல்ல 6 வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. 6க்கு மேல போட தேவையில்ல. Isn't Columbina waiting for you? I thought today was the day you'd agree. I'm a little nervous. You're afraid you won't like the truth when you see it. நீங்க ஈ ஸ்கில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Fair point. But I'd say I have more experience facing up to Unpleasant. They say blood's thicker than water. No matter what the truth turns out to be, finding the truth is important. ஐனா மாதிரி தான் ப்ரோ கொலம்பினா. That's the life lesson I've learned from my what? Now that Dottore dead and gone, maybe I regret not. Either way. நீங்க ஈ ஸ்கில் போட்டாலே போதும். நீங்க இது அல்ட் போடணும் கூட தேவையில்ல. You should continue with your journey. You've always done. So, what should we do now? If you want to explore a bit more to steady those nerves, Paimon's game. பைமான்ஸ் கேவா? என்ன சொல்லுது? பைமான்ஸ் கேமா? Paimon gave up. Columbina said she knew where your ship was hidden. Paimon promised it hasn't been all that long since we were last apart. Sure, but with Columbina there. Thank you. Paimon sure. Ain't no biggie. Paimon might be all about that food. Paimon's sure you'd prefer to digest the news about your sister, but no matter if you can't make sense of something, what? Feel better now? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்பனா ஹெவன்லி பிரின்சிபல்ஸ்லாம் 6 ஸ்டார் வருவாங்களோ? காமிச்சிருவாங்க. இஸ்ரேல காமிச்சிருவாங்க யாரு எவர்லி பிரின்சிபல்ஸ் அப்படி காமிச்சிருவாங்க. யாரு அந்த மூன் கண்டஸோட கெஸ்டா வந்து இது பண்ணது. அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிசெண்டரா. அப்ப டிராவலர் அவங்க எல்லாம் மூணாவது ஆளு. பாப்போம். அவ தங்கச்சி எத்தனாவது? மூணாவது அப்புறம் தலைமை நாலாவது டிராவலர். அவனோட சிஸ்டர் வந்து மூணாவதா சொல்லுங்க வந்து. ஏன்னா அவளுக்கு டிராவலருக்கு முன்னாடி அவ வந்துட்டு போயிருப்பா. அப்பனா ரெண்டாவது யாரும் தெரியலையே. முடியலமா ஐயமோ டிராவல் பண்ண டக்கு டக்கு ஸ்டோரியை முடிச்சிரும் இன்னைக்கு. சரிச்சாவோட ஹஸ்பண்ட தான் பார்க்கணும். ஆமா ப்ரோ அவன் தான் ப்ரோ இது ரெண்டாவது மூணாவது டிசெண்டர். ஆமா ப்ரோ அவன் சொல்லிருப்பாங்க ஏதோ புக்ல சொல்லிருப்பாங்க. நான் கேள்விப்பட்டேன் ஷார்ட்ஸ்ல ஏதாவது. அவன் தான் ஆர்கானையே உருவாக்குனது. ஆர்கானை உருவாக்குனானா? ஆர்கானுக்கு பவர் கொடுத்ததே அவன். அவனை வெட்டி 4 பீஸா இது 7 பீஸா போட்டேன்னு சொன்னாங்க. இது ஜினோஸா கொலிபினா வந்துட்டான். அவனை வெட்டிலாம் போல ப்ரோ. அவன் வந்து 7 பேத்துக்கும் பவர் இது ஒவ்வொன்றா கொடுத்துருப்பான் ஆர்கானுக்கு. இல்ல ப்ரோ நல்லா பாருங்க ப்ரோ. நான் இது பண்ணல.
அவனை வந்து இது You're still பண்ணிருப்பாங்களாம். welcome to go there எட்டு whenever அவனோட you 7 want to பவர் see me. ஜினோஸ் அவனை வந்து வெட்டி இது பண்ணிருப்பாங்களாம். 7 ஜினோஸா மாத்திருப்பாங்களாம் அவனை கன்சியூம் பண்ணி. ஸோ இது செரிச்சா வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி திரும்பி அவனுடைய லவ்வரா திரும்பி கொண்டு வர பாப்பா. அது மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. It's just, now that it's all over, I've decided to அதான் make அதான் some changes. The old generation. The older generation are still timid, but things are much better with it. Hopefully, by the time the next moon prayer night comes around, ஏழார் I can enjoy the festival with them as myself. கவர் வச்சுட்டு ஆட்டம் மட்டும் தான் வைங்களே. இப்போ பாப்போம் என்ன பண்றீங்கன்னு. We were just starting. அவுட்ஃபிட் கடைசில I'm கொடுப்பாங்களோ? only teasing. I know that I have you to thank for pulling me ஆமா back ப்ரோ down to அவுட் solid ground. ஃபிட் கொடுக்கறது தான் மாசே. நீங்க It feels பாருங்க good கடைசி to finally stand firm on the earth where I was born. அது எங்க கொண்டு போய் அவுட் ஃபிட் போடுவான்னு பாருங்க. ஏன் ப்ரோ கண்ணோட கழட்டிடுவானா? இடமே வேற மாதிரி இருக்கு. Thank you. I'll make sure not to lose it this time. Well then. அவ்வளவுதான். Are you குழம்பின ready? நிரந்தரமா கண்ண மூடிடுவா. Lumine, அப்படியா? what happened? It's time to learn the Good. Then let me open the way for அப்படியாவா? you. இல்ல ப்ரோ ஓ நீங்க தான் சொல்றீங்களா? அவனை பார்த்தா சொல்றீங்களா? நான் மொத்தம் ஸ்டோரியில மூடிடுவானு அத்தா சொல்றேன். இல்ல வடக்கு குண்டதிக்கு வரேன் மொத்தம் மூடிடுவானு. இல்ல ப்ரோ. அவ ஆனா அவ மறுபடியும் மூடிக்குவா கண்ணை. நான் மூடிதான் இருக்கா? To our shared destination. மறுபடியும் கண்ணை மூடிக்குவா. Do you remember me telling you about my missing prologue back when we just... But while I was in the story கண்ணை of the திறந்து time சுத்திட்டு before இருந்தா I கண்ணு was பட்டுரும். born, கண்ணு பட்டுருமா? when I obtained the Trilunar Authority... அதான் கண்ணை மூடி சுத்துவா. Yes. Your spaceship. All this time, it has been hidden on the frost moon, which lay beyond the அதெல்லாம் sky. குழம்பினாவ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெய்லர்ல வரும்போதே முடிவு பண்ணிட்டேன் இவ கேரக்டரா வந்தா எடுத்தே ஆகணும். நானும் தான் ப்ரோ பார்த்தேன். இதுல போட்டுருந்தாங்களே இது சுஷினையோட அந்த சிக்னாரோட சமாதியில வந்து இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே. Wait, them? Why would they do that? I don't know. Perhaps your ship contains something that is incompatible with Tevat. Oh, did I pick a bad time to say this? Maybe I should have waited until you were on the moon. On the moon? With no chance to back out. That would have been kind of mean. இலக்கிய போறாங்களா டேரக்டா? Take me there. Take me there. ஆமா. Whatever is hiding in that ship, no one else has the right to decide ஆனா whether பாய்மன I கூட்டி should போக or மாட்டான். shouldn't know about it. நீ இங்கே இருமான்னு Not கிளம்பிடுவான். even the heavenly principle. ஆமா அது போட்டோ பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. மேல இருந்து பூமியை கீழ பார்த்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. Rest assured, போட்டோ பார்த்த மாதிரி. அதேதான். லீக்ஸ் முன்னாடி இந்த ஸ்டோரி Yes. Stories like that. நிலாவுல தான் மீட்டிங். I don't believe in end. I don't believe in ending. அப்போ ஏலியன் மாதிரி ஸ்பேஸ் ஷிப்ல வந்து கொண்டு வரானா டக்கு கட்சி இது பண்ணிட்டாங்க கட் பண்ணிட்டாங்க. மேல உட்கார்ந்து பூமியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஓ அதுதான் டெவட். Between Tevat and the frost moon. The moon is very far away from us, so it could be a long journey. The proof of அல்லுமா நான் வரேன். நான் ரைடன் கிட்ட போய் எப்படி வாங்குவாங்கன்னு தான் எனக்கும் தெரியல. என்ன வாங்குறாங்க ரைடன்ட்ட போய்? After I obtained the Trilunar Authority. அவதான் மாதிரி எலக்ட்ரா இருக்கானே. I willingly saw past events from many of my friends' lives. சரிச்சாவ சொல்றேன். She was so young when they chose her to be the moon chanter. From then on, the frost moon scions looked to her to bring messages from their goddess. But for better or worse, I had left Hisi Island before she அவகிட்ட ஒரு ஜெனஸ் இருக்கும்ல ப்ரோ. எலக்ட்ரா இருக்கனோட பவர். ரைடன் எப்படி தருவா? I think it's for the best. Because of the way things turned out, you had the opportunity to become friends. You're right. In that sense. எல்லாம் அவங்களே நன்றி கடனோட கொடுத்தாதான் உண்டு. கொடுத்துறாங்க. இந்த உங்களுடைய ஆர்கார்ட் தான் அவங்களும். இந்த ட்ரெயினே கொடுக்க மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. கடைசி இந்த ஃபைனல் ஃபைட்ல சம்திங் ஏதாவது கொடுக்க மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். கொடுக்கறேன்னா சரிச்சா கத்தி அடிச்சு சதக்கன்னு ஒரு சொல்லுவேன். கொடுக்கறியா இல்லையா? That she has lived in Tevat since the time of the three moon sisters. The moon goddesses always had a good relationship with the angels. I suppose our friendship continues that tradition. Okay, புரியுது.
கொஞ்சம் வேகமா போமா. பாத்தே மறைச்சுக்கு நிக்கிற. இப்ப யாரு? முட்டை முன்னாடி போயிருவீங்களே. போட்டோ பாத்துக்கிட்டே வாலே. சாண்ட்ரோனை காமிக்கிறாங்க இப்ப. And then there's அரே Sandrone. எஃபிடி ப்ரோ ஷார்ட்ஸா போட்டீங்களா? I never knew that much about her, beyond the fact that she was created by someone called the Lord Artificer. She too suffered for a long time before joining the Fatui. How I wish I could talk to her again, even if only to hear her say nasty things to me. டிராவலர் காமிக்கிறாங்க இப்ப. என்ன ப்ரோ நான் மோனமா கத்துறதெல்லாம் அப்படியே அத நான் வேணும்தான் வச்சேன். இத காமிக்கிறாங்க ப்ரோ. மேல லுமின் வந்து பாப்பா டிராவல் சண்டை போடுற ஒரு கட்சி இல்ல. It seems that she rarely came to the surface. அத காமிக்கிறாங்க. மேல வந்து ரோபோட்டோட வருவா. அப்ப I did notice that back when you first set out on your journey, she would often appear nearby, gazing at you from afar with a guilty look in her eyes. Lumine. அது சும்மா ப்ரோ ப்ரொஃபைல் மட்டும் தான். Let us speak no more of the past. I probably shouldn't reveal so much about my friends. It's not my place. Let the moonlight carry us forth. We are very close அவ்வளவுதான் now. கப்பல் ஏறி நிலாவுக்கே போங்க. கப்பல் ஏறி நிலாவுக்கு போறாளா? ஓ நான் போணுமா நடந்து போணுமா? போ போ. பாகுபலில மாதிரி ஆடிக்கிட்டே போறேன். அது மாதிரியா? ஒரே ஒரு ரீல் பாட்டை போட்டுற வேண்டியதான் ஷார்ட்ஸ்ல. இப்போ குளினோட இடத்த காமிக்கிறாங்களா? என்னமாச்சு ஏன் நிக்கிற? Go to the moon. ஓ ஆமா கப்பலா அது? அட ஆமா என்ன ப்ரோ உண்மையில உண்மையா சொல்றீங்களா கப்பலா? நல்லா இருக்கே ப்ரோ கப்பல். After this, I'd like to bring some kuhanki to the moon as well. அவ்வளவுதான் அங்க சீனை கட் பண்ணி நிலாவுக்கு போயிருவீங்க. What about your other friends? Will you bring them to visit too? ஒரு கேம் பத்தி இஸ்ரோ நாசாலாம் அப்ப நாங்களா யாரா? நாங்க ராக்கெட் விட்டு கப்பல் விட்டுட்டு இருக்கீங்க நீங்க. This home hasn't received any guests in a long time. ஏய் கப்பல் ஏறி உட்கார்ந்துட்டேன். உட்கார முடியல. ஓ சீட் இந்த இருக்கு. கப்பல் எடுத்துட்டாங்க. I remember writing something உள்ள இறங்க ப்ரோ. on moon prayer night. உள்ள இறங்கி உட்கார்ந்தீங்கன்னா கப்பல் ஆன் ஆயிரும். கிளம்பிட்டே கிளம்பிதான். Dodoko's whirly gig. Yes, that was it. யாப்பா. If I was afraid to return to the moon. And I said that I was. The idea that I had gained something precious. நிலால போய் பாருங்க. மாசு. That frightened me. அங்கதான் ஸ்பேஸ்ஷிப் இருக்கும். I'm not afraid anymore. அது கஷ்டமா இருக்கு. நாட்கரை முடிஞ்சிச்சு அப்படி சொல்லும்போது. This time we're traveling together. ஆனா சரிச்சா அது வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சா இன்னும் குஷி ஆயிடுச்சு. அது உண்மைதான். இது அவ்வளவுதான் இப்ப குழம்புன்னு கத்திட்டு இருந்தேன். இவ கண்ணு மாதிரி இருக்கே ப்ரோ அந்த நிலா. குழம்பினான்னு கத்திட்டு இருந்த மாதிரி சரிச்சா வரும்போது சரிச்சான்னு கத்த வேண்டியதான். தெரிஞ்சு ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க மட்டும் பாருங்க. ஏன்னா ஃபினால இது அவ்வளவுதான் சேவிங் தான். அதே நிறைய கேரக்டர் விடுவாங்க. இந்த ஹேசஸ் இருக்குல்ல அலைஸோட அந்த குரூப்ல இருக்க எல்லா கேரக்டரையும் விடுவாங்கல்ல. அதுக்கு பாதி செலவாகும். ஏன்னா கட்சினா அது என்ன இது? அதான் நிக்கோலோக்கு தான் நான் ஸ்பின் பண்ணுவேன். நிக்கலா அலைஸ்லாம் அப்புறம் பண்ணுவேன். பாப்போம். ஓ பூமி புல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பண்ணுவேன். இல்லைன்னா நிக்கலோ தான். சேவிங் ஃபார் நிக்கலோ. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ பிளாக் கலர் ப்ரோ. ஐயோ எப்போ போடுறது இல்லையே ப்ரோ நான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ ஃபோனை பார்க்கறதுக்கே. கமெண்ட் சாரி ப்ரோ பார்க்கலனா. We're here. ஜானு ப்ரோ ஃபவுண்டன்ல சுத்திட்டு இருக்காரு. ஃபவுண்டன்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்காரா? ஆர்கான் கஸ்ட். வேல்டு கோஸ்ட் ப்ரோ. வேல்டு கோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ப்ரோ இந்த கிராவிட்டி எல்லாம் வருமா? மெதுவா இறங்குறானே. ஆமா ஜம்ப் பண்ணீங்கனா. ப்ரோ நீங்க இப்ப இருக்கிறது நிலா வெயில். நிலா ப்ரோ
ரைட் எம்எஸ் ஸ்பேஸ்ஷிப் நிலாவில பாருங்க குழம்பினா வடை சுட்டுட்டு இருப்பா. பாட்டி வடை சுடுற மாதிரியா ப்ரோ? எங்க எப்போ மேல போய் காமிக்கிறாங்க எங்க ஏய் கொடுங்கடா. பாவம் இவரோ அந்த என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஜாலியா இருக்கும். கொலிமினா எல்லாரும் எடுத்துட்டாங்க, நான் எடுக்க முடியல. ஆமா நீங்க சேவிங் பண்ணலையா ப்ரோ? கொலிமினா ப்ரோ நான் போயிட்டு நினைச்சேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ புரியல. நிறைய இடம் இருக்கு. இல்ல இவரே சொல்றேன் கமெண்ட்ல போட்டுருக்காருல கொலிமினா எடுத்துட்டாங்க நான் எடுக்கலன்னு. The way you feel in this moment. எடுக்கலாம் ப்ரோ, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. டைம் நிறைய இருக்கு. The door was right. Prayer night. The door. Solitude for me once meant living a life in which even I. But that night, solitude meant throwing away the life. Columbina. Go. Retrieve the part of your life that was once lost. அவ்வளவுதான். Trust me. PMP ப்ரோ ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்காரு குழம்பினா வச்சு. 59 பெட்டில இருக்கேன். அவரே லெவல் 80 தான் போட்டுருக்காரா குழம்பினாவ? ஆமா அவர் எனக்கு அடுத்தானே அவரே எடுத்தாரு. 59 பெட்டி இருக்கு ப்ரோ. அப்புறம் என்ன ப்ரோ எடுத்துடலாம். 30 ஸ்பின் தானே, 31 ஸ்பின் தானே ப்ரோ, எடுத்துடலாம் ப்ரோ. அவர் என்ன 50-50யா இல்ல கேரண்டியா? இல்ல கேரண்டி ப்ரோ. கேரண்டி தானே உங்களுக்கு waiting for us. Look, Tivat is right there. ஃபர்ஸ்ட் 50-50னா கூட ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. செகண்ட் 50-50னா வாய்ப்புகள் கம்மி. அப்போ அதெல்லாம் என்ன சொல்றது? வேற வழி இல்ல. அப்ப ஃப்ரெண்ட் சொன்ன மாதிரி ரீரன் பார்த்தா சமாளம் கொடுத்து அனுப்ப வேண்டியது. எடுத்துருவாரு கொலிமினா ப்ரோ. ஒடுக்காம இருக்க மாட்டேன், எடுத்துருவாரு. கொலிமினா ப்ரோ கொலிமினாவை எடுத்துருவாரு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கொலிமினா ப்ரோன்னு சொல்லிட்டேன். சிப்புக்குள்ள என்ன இருக்கு காம்பாயலா? அதெல்லாம் காமிக்க மாட்டாங்க. கொலிமினா பாட்டு பாறாளா? அவன் பாரு ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு கிடுகிடுன்னு ஓடி போய் என்னமோ பண்ணுவான் பாருங்க. இருங்க அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க முடியுமா ப்ரோ? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இருங்க எடுங்க ஸ்கிரீன்ஷாட். நான் வளைச்சு 10 போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிறேன். கேம் மோட் போயிட்டேன். ஸ்கிரீன்ஷாட் ஐயோ வெளியே வந்துருச்சு ப்ரோ கேம் மோட். இருங்க ப்ரோ எல்லாம் என் நேரம். இருங்க ப்ரோ. இங்க இதை காணோம். அரே பாய். Ctrl+G கொடுத்துட்டேன். ஓப்பன் ஆகுது. ஸ்க்ரீன்ஷாட் கேப்சர். எப்படி 4-5 போட்டோ? ஓ இங்கே இருக்கா? 1 2 3 போடு. இப்படி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். சிசா வரும்போது ஸ்டோரியில் எத்தனை சீன் காமிச்சாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருந்தேன். பாட்டு பாடுறா ப்ரோ. நான் சவுண்டை கம்மியாக வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. கேட்க மாட்டேது ப்ரோ பாடுறது. சவுண்ட் அதிகமாக வச்சுக்க ப்ரோ. வெளியே வந்துட்டு வைக்க முடியாதுல்ல ப்ரோ. கேரண்டியில் தான் இருக்கேன். நம்ம ஒரு கேரண்டி தானே ப்ரோ. பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, எடுத்துடலாம் ப்ரோ. நிறையா கொடுப்பாங்க. புது நேஷன் வேறு வந்திருக்கு. புது பிளேஸ் வந்திருக்கு. Yeah. Why did you take your eye mask off? இப்பயே கண்ணை திறந்த. Well, since my return, besides, I've always wondered how to. இப்போ வந்து இவனை உட்காந்துறான்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா? And what do you think? It's beautiful. என்ன ப்ரோ ஆக்சிஜன் மாஸ்க் I could spend a whole day here just gazing at it. முடிச்சிட்டேன். ஓஹோ இவன் ஏலியன் பழமைனா காடு. இவங்களுக்கு எதுக்கு ஆக்சிஜன் மாஸ்க் ப்ரோ? ஆக்சிஜன் முக்கியம் ப்ரோ. ப்ரோ அவங்களுக்கு ஆக்சிஜனே தேவையில்ல ப்ரோ. ஆக்சிஜன் தேவையில்லையா? I haven't looked at another person. பழமைனா மூன் காடிஸ். அவளுக்கு எதுக்கு ப்ரோ ஆக்சிஜன்? அவளே மூன் தானே. அப்படி தெரியும். அவளே மூன் தான். அவளுக்கு காட்ட போறீங்களா? I think you were saying it either good. Keep this up and it won't be long before you give Nefer a run for her money. என்ன சிப்ப பார்த்து வந்தேன் சொல்லவே இல்ல. I don't think that's going to happen. I'm much more used to sensing what's I read the spaceship's flight logs. I always assumed that this was my first time in Tivat. I thought that Lumine and I must have been hibernating in space for centuries on end. But the logs show that our spaceship flew over the ஆமா ப்ரோ தெரியாதா? once before. A long டிராவலர் சாதாரண ஆள் இல்ல. இல்ல ப்ரோ வந்து 5000 சம்திங் இயருக்கு மேல ஓடும் தெரியும். செஞ்சுரிஸ்னா ரொம்ப இல்ல ப்ரோ. Flew over? No, the ship barely came to a stop before flying on again.
After that, it continued traveling through space for a long time. Some of the data is corrupted, but I suspect that it kept flying for thousands. It was only after that ஆமாம் the ப்ரோ, ship made a false 1000 இயர்ஸ்க்கு landing முன்னாடி and an outcry. மேல தான் சுத்திட்டு இருப்போம். Forced landing. Oh, crash ஆ not right. When Lumine found me, she came from outside the ship. Could this mean that she left the ship long before I did? Maybe even during the Maybe even. Are you all right? Yes, கையை I can காமிச்சிட்டு feel that the இருந்தது. truth is coming together. Once I remember Lumine telling me that when she first arrived in Conria, she could not. So this might be something that even she doesn't know. என்ன கீழ இறங்கி கண்ணெடுக்க போறான். அவங்கடா போய் சொல்றேன். உட்கார்ந்துடா. கண்ணெடுத்து அடிக்க போறான் நினைக்கிறேன். Wait, there's one more thing. What is it? Wait here a moment. திரும்பி ஓடுறானே. இதோ ஓடுறேன். இப்போ வேர்ல்ட் கோர்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வேர்ல்ட் கோர்ஸ் நீங்க இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? அந்த சீல் தான் கொடுத்துருப்பாங்களே. உள்ளக்க போயிட்டு நான் பண்றேன். ஓ, Hey, உள்ள Columbine. உள்ளக்கிறது இருப்பானா ப்ரோ Dress? ஓ புரியுது. Oh my god. இப்போ உள்ளக்கிறது எடுக்கறான். Travel world இந்த மாதிரி Dress இருக்கு. An old one, technically. It's been in a cabinet inside the ship this whole time. It's a matching pair with Lumine's. She always liked this set more. Huh. I don't think there's a huge difference. எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இன்னும் 30 ஸ்பின் இருக்கா? ஏதோ லாயின் ரிவால்வர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. என்னன்னு தெரியல. தெரிஞ்சு அடுத்த ஈவெண்ட்லாம் வரும் ப்ரோ, எடுத்துடலாம். கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. எதுக்கு நீ 18 பார்க்குறீங்க? இன்னும் 31 10 20 சம்திங் அதிலே விழுந்துரும் ப்ரோ. Really? Yes. It's still the same you. You are the same person. You're the same. Only call Traveler. Do you home is wherever Lumine is. After all the time I spent But then, yes, I'd say it's my home. ஓட பையன் மாதிரி இருக்கான். வர்க்கா பையன் மாதிரி இருக்கானா? Would you change your answer if Teyvat changed இந்த appearance? போட்டோ பார்க்கிறதுக்கு காமிச்சது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த Dress நேர்ல பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Turned out to be அவங்க different போட்டோ than what you ரெண்டர்ல காமிக்கும்போது thought. கூட கேவலமா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. பாருங்க இனிமே டிராவலர்ஸ் ஆட போறேன். I don't know. டிராவலர் வச்சு But I don't think so. லூனர் பண்றேன் பாருங்கண்ணா. The truth is not what When I was first born, பவர் I கொடுக்கலாம் longed எனக்கு. for a பவர் home. கொடுக்கலாம் இல்ல கேட்ருக்கு. பாப்போம். And when you get something before you're mature enough, I thought that a home was but you and your friends taught me what a true. That's because your friendship matters to us. But after journeying to the distant past where the story began, now I'm glad that I am glad that I made that choice. I'm sure your friend. In fact, I intend to make the same choice today as I did back. What do you mean? Well, I've given the Eternal Moon's Marrow to Lauma, and the Iridescent Moon's Marrow to and now I shall return my Kuvagi to not cry again. That it make it. Wait, but what about your? Oh, I won't. Not this time. I am only returning to not cry the part of me that it needs. Oh, and I have something for you too. டெய்லி டிவர்ட் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போவாளாம். ஓ மேலே இருந்து வடை சுடா சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன். மேலே தங்கிட்டு சாப்பாடு மட்டும் கீழே வருவாளா? For me? Yes. நான் வேணா சாப்பாடு கொண்டே கொடுக்குறேன் ப்ரோ தினமும். பரவாயில்ல ப்ரோ 3 நேரம் நான் கொண்டே கொடுக்குறேன் ப்ரோ. ஒரு டீ காஃபி சம்திங் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே தான். கேக்குதா? பப்பு கொடுத்துட்டா. அது என்ன ப்ரோ இல்லாத கொடுத்துருக்கா? அது என்ன கிரையாக்கும் இதுக்கு மட்டும் பஃப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க? கிரையாக்கும் அனிமாக்கும் ஏன்? What was that? I lifted some of the restrictions this world My power. It. Thank you. You're welcome. இந்த பூ கொடுக்குறாங்க. சரி எல்லா இடத்துலையும் பிறக்கிற மாதிரி. Isn't this a moon prayer blossom? Yes. Don't worry. I'm finally discovering the joy of giving. அதான் யோசிக்கிறேன். பிளாக்ல இருக்க நெஃபரோடைய காலை ஜூம் பண்ணி வச்சிருப்பீங்களா? கேப்பீங்க நல்லா இருக்கானு. இப்போ பாருங்க ப்ரோ செப்பலே போடல பாருங்க. இப்போ நல்லா தெரியும் ப்ரோ. Better late.
What are you thinking about? செப்பலே போடலையா? ஆமா ப்ரோ, செப்பல் எங்க ப்ரோ போட்ட ஆரம்பத்துல இருந்து? அப்பலாம் கால் நல்லா One தெரியும்ல. shot. I don't think I'll get it in one guess. But I'm sure it's a happy. That's kind of அவ a sneaky கால்ல இந்த answer. தண்ணி மாதிரில இருக்கும். I down into இது that. ஹீல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். The moons you put on the moon. Everything feels so The haze surprised. that once I don't have a lot of luggage. What's Next, to start என்னோட with, என்னோட I இதுல want to stay ஃபர்ஸ்ட் here 5 just a ஸ்டார் little longer. After that, First 5 star. let's return home ஹைட்ரோ கேரக்டர் and continue our journey. ஒலமைனோ. மூன்ஸ்டரும் சேர்ந்து போயிட்டாங்களா? அதாவது லிமிட்டட் பேனர்ல 3 மூணு ஸ்டார் சோலி முடிஞ்சு ப்ரோ ஏற்கனவே. அப்பா முடிஞ்சா ஸ்டோரி நல்லா இருந்துச்சு. அதான் சொல்லிட்டானே, இது குழம்புல சொல்லுவாளே இவளுக்கு யாருக்கு லோமாவுக்கு பிரான்ஸ் These 3 clothes bring back so ஆர்னிச்சினோக்கு many memories. இரிட்டேஷனல் 3 கொடுத்துறேன்டா. ஓ ஓகே ஓகே புரியுது. இப்போ வந்து அவங்க 2 பேரும் வந்து ஒரு மூன் சிஸ்டர் மாதிரி இருப்பாங்களோ, மூன் மாதிரி. மூனோட பவர் அவங்களுக்கு இருக்கும். இவ வந்து டுவெலிஸ்டர் 3 நம்ம சொல்லுவா, அந்த 3ஓட காடிஸ் இவ. 3 மூன் சிஸ்டர்லாம் எப்போ செத்துட்டாங்க ப்ரோ? முடிஞ்சு சாவல, மோட்டர்ல இது ஆயிட்டாங்க. அந்த ரிலேம்லயே மாட்டிக்கிட்டாங்க. அந்த அவங்க வந்து மனுஷனா மாறிட்டாங்க. சாகறதுக்கு முன்னாடி நாங்க எங்களோட வீட்ல இருக்கும் போதே சாகறோம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. Like I said, this is not the end. நாளைக்கு I don't believe there has to be an ending. 800 ப்ரோமிஸ். ஓ நாளைக்கு ஆகுதா? அப்ப போடு. நான் பில் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வச்சு ஒரு டெஸ்ட் என்னது ப்ரோ? நாளைக்கு அபி சீரியஸ் ஆகுதாமே. ஆமா ப்ரோ. வா வாட் யூ நவ பட் சோ திரிச்சா. ஐஸ் கோல்ட். இது என்ன ரீசெட் ஆகுது? And sharp. இது அபிஸ். Crystal clear in some ways. Yet ஓ ஆமாமா ஆமாமா ஆனஸ்ட் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நாளைக்கு தான் ப்ரோ அந்த 10 கிட்டியும் தராங்க. on top of a frozen lake. இதெல்லாம் தான் லாகின் ஆகுமா? நாளைக்கு தானா? ரைட். ஓ சொல் எப்படி சொல்றாலோ இந்த மாதிரி இருப்பா. ஐஸ் கோல்ட், ஷார்ப், crystal clear in some way yet profoundly unflammable in others, like the thick layer of ice on the top of the frozen lake. That's just the impression that Tsaritsa gives me. I was never able to glimpse what truly lies beneath that icy exterior. வந்தார் வீன் ப்ரோ வந்து கேக்குறதா அவர் எடுத்துட்டாரா ப்ரோ குளுமினா அவரே. I don't think the people of Snezhnaya even know what kind of power their god wields. I don't think the people of congratulations bro Vin bro. Snezhnaya even know what kind of power their god wields. Vin bro வா? Maybe that's because the Tsaritsa herself has never acknowledged nor accepted that power. வந்து அக்செப்ட் பண்ணல அப்படிங்கறாங்க. Oh. Is that your next issue? Most people would probably tell you to pack some warm clothes. But I experience things differently than most people. In fact, it is home to quite a wondrous heat source. I sensed the energy it gave off as I was I also recommend the Korolievsky troupe in Snezhnograd. They give performances quite regularly. Okay. And entry was free for harbingers. I liked them all. There's Regrator, the Rooster, and the Jester. Between them, they control a lot of what happens in Snezhnaya. But I noticed that the Rooster and Regrator often appear to get along on the surface, but I wasn't particularly interested, so I tended to keep my distance. Now that I think about it, once things settle down in Notcry, I'd like to explore the world. You've told me so many stories about the other places you've been to, and all the friends you've made there. It would also help me learn more about the journey that has made you into the person you are today. Okay. As you continue on your journey, don't forget to gaze up at the moon once in a while. It shall cast down its true moon. பின்னாலே முடிஞ்சு பரவாயில்ல ஒரு நைஸ் எண்டிங் ப்ரோ. நான் இங்கிருந்து நீலால இருந்து பூமி குதிக்க போறேன் ப்ரோ. ஓய் குதிக்க முடியாதா? ஏய் டேய் எங்க போறது? மேல இருந்து குதிக்க முடியுமா ப்ரோ? திரும்பி போக முடியுமா ப்ரோ நிலாக்கு? திரும்ப வாய்ப்பு இல்ல. இது பேர் நம்மள இவ்வளோ இது ஊவால ஒரு ஆள் இருப்பாள். பேர் என்ன? நீ கூட வாங்குறேன்னு சொல்லுவீங்களா? பேர் மறந்துச்சு. பட்டர்ஃப்ளை. ஐயோ பேர் மறந்து வச்சே. அவரோட இடத்துல இருப்பாள். பியானோ வாசிப்பாள. சப்பாட் ப்ரோ ஊவால.
பிளாக் ஷோர்ல ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டுருப்பால ப்ரோ. பூவாவுலையா? வேதரிங் கேவ்ஸ்ல வந்து ப்ரோ பேர் மறந்து போச்சு ப்ரோ. நம்ம நீங்க கூட சொன்னீங்களே எடுத்துட்டேன்னு. To Jean, acting Grand Master நான் எப்ப of ப்ரோ the Knights பூவாவுல of என்ன Voice. கேரக்டர் ப்ரோ எடுத்தேன்? இது ப்ரோ ப்ரோ ஷோர் கீப்பர் ப்ரோ. சாரி ஷோர் கீப்பர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவள மாதிரி போய் பார்க்க முடியாதா கொலுமினாவை ஆக்டிங் மாஸ்டர்? This preamble is such a pain to write. It's ப்ரோ probably high time we கீப்பர் got rid of கடைசியில this உயிரோட acting வந்துருவாளா ப்ரோ? business. இல்ல ப்ரோ அந்த இடத்துல திரும்பி போய் நம்ம பார்க்கலாம்ல அந்த பியானோ வாசிக்கிறத. I trust that Dern has updated you all on பார்க்கலாமா? recent எனக்கு events. தெரியல. Hope we didn't worry you too பார்க்கலாம் ப்ரோ. much. திரும்பி போயிட்டு பக்கத்துல வந்து நம்மளும் இது பண்ணலாம் ப்ரோ. The good news is, we managed to come together and put a stop to the Doctor's evil schemes. With that, I think it's safe. As for the Fatui, not counting the Damselette, aka the Moon Goddess, who has left their organization, we found ourselves allied in this instance with both the Knave and Marionette. As ever, we find ourselves better off for making friends rather than enemies. But until we can ascertain the Saritsa's true intentions, the future remains in a short wait. How am I meant to surprise everyone if I tell them in a letter that I'm heading home? Well, that'll be... Got it. Okay, I will begin sending the expeditionary team back home in waves. I'm sure they'll be able to answer any questions. I hope they won't gloss over the details of my many heroic deeds. I think of Mondstadt daily. Please give everyone my P.S. The honorary knight went above and beyond this time. Are there any other honors we can give him? P.P.S. Please be extra nice to Klee for the foreseeable future. I cashed in on the last favor that the Hexen Circle owed us, so we need to earn... Whew. And that, as they say, is all she wrote. End of it. And with the moon shining down brighter than ever, I think everyone is going to sleep well tonight. Feel the moon. கரமா இருக்கு இந்த இடத்துல அந்த டைலாக். ஓகே முடிஞ்சு. என்னாச்சு? என்ன ஒரு மாதிரி இதுவாகுது? ரைட் லெட் டு நைட் ஆகுது ஒண்ணு யோசா. முடிஞ்சு இப்பயும் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா காமிச்சாங்க. ஃபால்ஸ் மூன் வந்து இந்த மாதிரி. அவ்வளவுதானா? முடிச்சிட்டேன். யூபி. என்ன காமிச்சாங்க? டிராவலர் அவுட்ஃபிட்டா? ஓ இதான் டிராவல் அவுட்ஃபிட் நியூ லுக். ஓகே லேமாலாம் லட்சக்கணக்கில் போயிட்டு இருக்குது. லட்சக்கணக்கில் போயிட்டு இருக்கா? ஏங்க ப்ரோ இருக்கிறத ஸ்பின்னை போட்டு வந்துடுறேண்ணா. இல்லையா? எங்க நான் போயிட்டு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துடுறேன். கேத்ரின் எங்கிட்டு போனா? ஏமா கேத்ரின், நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போய் சாப்பிட போகிறேன். மணி ஆயிடுச்சு. எங்கே ப்ரோ இது போய் இது கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பின் வந்து ஒரு ஸ்பின்னில் போடுறேன். வராது. 60 ப்ரீமோ 70 தான் இருக்குது. பார்ப்போம். ஸோ நாளையிலேருந்து நான் கேரக்டர் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். Add Astro. Thank you for complete. Add Astro. சாரி மத்தியா. Add Astro. முடிச்சனா? ரைட். ஈவென்ட் எல்லாம் காமிக்கிறாங்க. என்னது? ஓ க்ளைம் பண்ணிக்கலாமா? ஸ்டோரியை முடிச்சதுக்கு அந்த புக்கில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஐடி இப்போ ஸ்பின்னை போட்டு போயிடும் ப்ரோ. ட்ரைனிங் ஐடி போயிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. அந்த சென்டர்ல இருக்கிற பிளேஸ் வந்து 80% முடிச்சாச்சு. 80 போட்டிங்களா? அதுக்குள்ளேயும் நேத்தான மாதிரி விட்டாங்க. அதைத்தான் உட்காந்து முன்னாடி இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட். நான் ஒரு ஸ்பின்னை போட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ. ஒரு 10 ஸ்பின் வராது தெரியும். ஒரு காசு கேட்குறேன். 500 இல்லைப்பான்ட்டு ஒரு ஸ்பின்னாக ஒரு 4-5 ஸ்பின்னை போட்டு விடுவோம் ப்ரோ. எனக்கு 4 ஸ்டார் எல்லாம் கொடுத்தா கூட நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. மொத்தம் வெளியே போயிட்டு பாருங்க. எப்பா நூலாட்டுக்கு வேறு அதுக்கு ஒரு 30 தரேன் சொல்லியிருந்தாங்க. என்னன்னு தெரியல.
சராசு கொடுங்கடா. மனசு சங்கடமா இருக்கு. அந்த சென்டர்ல இருக்கிற பிளேஸோட சாங் செமையா கொடுக்குறாங்க. சாண்ட்ரோனேவா என்ன ப்ரோ எங்க எதுக்கு தான் இந்த ஃப்ளூட்டுக்கு எந்த பண்ண கொடுக்குறாங்க? இருக்கு ரைட் இல்லை எடுத்தாச்சா இது மட்டும் முடிக்கணும். சரி ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு பார்ப்போம் ப்ரோ. பண்ணிக்கிறேன் சாப்பிட போறேன். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ பை ப்ரோ. பை. This land holds nothing but promise for adventurers from all walks of life. Okay guys, thanks for watching. நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். Thank you so much.